ஒரு கண்ணில் நாலாயிரம் கண்கள் சுகமாக அழகிய தாய்மொழி இவள் இவள் சிரிக்கையில் இரவுகள் பகல் அழ இவளுக்கு இவளே நகல் அழகிய மெழுகென உடல் உன் விழியில் என கதி கடல் அதை துடைப்பது இவனது விரல் இது கரையே இல்ல காட்டாரு போடு முன்னோடு ஒரு வெற்றி என்பது கண் கூட அர்ஜுனரு வில்லு ஹரிச்சந்திர சொல்லு எதிரியை கொல்லு இமயத்த வெல்லு This can be your next meal. Get up to 60% off and free delivery on Zomato. Amazon Prime Video Mobile Edition. Free. Khas Airtel Pay. ஹலோ அலச்சி ஹலோ திரும்பி வா வந்து செய்து தெரிந்தது மாறி போகாதே வருவதை நீ அதை கொண்டு பார்த்திடு கோழையாகாதே உன்னில் அறுத்தும் அதனித்தும் கொதிக்கட்டும் எண்ணிய எண்ணம் அது என்றும் ஜெயிக்கட்டும் தப்பேதும் இல்லை நீ அப்பனுக்கு பிள்ளை எழுந்து வா
follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were. A very good evening to the galaxy of intellect dignitaries, invited guests, parents, teachers, and our beloved students. I am Jeffy, and joining me here are Michelle, Abhinandan, Sanjay, Sadhana, and Adyanta. And we are elated to welcome you all to the annual day celebration of our school of the year 2022-2023 at SNS Academy, Dr. Rajalakshmi College of Arts and Science. On this delightful day, we will be entertaining, welcoming, and celebrating our school. இன்று நமது பள்ளியாண்டு விழாவை கொண்டாடும் இந்த முக்கியமான தருணத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கும் வாய்ப்பை பெற்றதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்றைய குழந்தைகள் நாளைய தலைவர்கள் என்று நெல்சன் மண்டேலா கூறியுள்ளார். அவர்கள் இன்று கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் விருதுகளை பெற்று அவர்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் அற்புதமான முகங்கள் நிச்சயம் நாளை நம் நேசத்திற்குரிய தேசத்தின் குடிமக்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் பெரிய புகழ், பெயர், வெற்றி மற்றும் உயர்ந்த மனிதர்களாக வாழுவார்கள். அவர்கள் இவ்வுலகத்தை வாழ, ஆள மற்றும் ஒரு சிறந்த இடமாக மாற்றவும் நாங்கள் விரும்புகிறோம். பார்வையாளர்கள் அனைவரும் இந்நிகழ்ச்சி இறுதி வரை கண்டு சிறப்பித்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Every morning is a sunrise, every morning is a surprise, and every sunrise is a challenge. And each and every single day is a gift for every one of us. Giving the first fruit of the day to the Almighty Himself is one of the most valuable ways to show our love and respect to Him. I request everyone to rise up for the prayer. தமிழ்தாய் வாழ்த்து என்பது இந்திய மாநில அரசுகளுள் ஒன்றான தமிழை ஆட்சி மொழியாய் கொண்டுள்ளவற்றில் பாடப்பெறும் வாழ்த்து பாடலாகும். இது தமிழ்தாயை வாழ்த்தி வணக்கம் செலுத்துவதாக அமையும். அத்தகைய பெருமை வாய்ந்த வாழ்த்து பாடலை பாட அனைவரையும் எழுந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. When the darkness comes, let us not condemn the dark, but light a lamp to illuminate. We will now have our auspicious lamp lighting ceremony. I request all the dignitaries to be on the stage. Mr. Suraj Santakumar, Director Business Strategy of Kirtilal Kalidas Jewelry. Dr. S.N. Subramaniam, Chairman of SNS Institutions. Dr. S. Rajalakshmi, Correspondent of SNS Institutions. Dr. S. Nalin Vimal Kumar, Technical Director of SNS Institutions. Mr. Bobby Matthew, Principal of SNS Academy. Mrs. Priyadarshini, IQAC Coordinator of SNS Academy. Thank you, dignitaries. Please take your seats on the dais.
It's the welcome of the warmth after the chill winter days. Sweet welcoming words make the meeting more pleasant and interesting. It is the way which you are expressing your kindness as well as humbleness to others. I would like to call Srivardhini of grade 8 to welcome the gathering. Greetings to one and all present here. It is my pleasure to welcome you all to this spectacular event. Annual Day is one day we have all been eagerly waiting for. Dance, drama, music, and much more. Each grade, from pre-KG to grade 12, has a unique and special talent to show. This year, we will not only sparkle as SNS Academy students, but also shine as Coimbatorians. We are going to be showing our pride as Coimbatorians with this year's theme, Incredible Coimbatore. We are glad to have the presence of a respected chief guest, Mr. Suraj Shantakumar, Director of Kirtilal Kalidas Jewellers, Chairman Sir, Dr.SNSRCAS, Correspondent Ma'am, Dr. S. Rajalakshmi, our respected Technical Director Sir, Dr. Nalin Vimal Kumar, our dynamic principal, Mr. Bobby Matthew Sir, and our beloved IQAC coordinator, Mrs. Priya Darshni. I would also like to extend the warmest welcome to our teachers who are the backbone of this event, the parents who have shown their full encouragement and support, and finally, the students who have made this event possible. It is wonderful to see you all on this special event. I welcome you all and hope you have an awesome time. Thank you. May I now take this delightful opportunity to introduce our chief guest for this auspicious evening. He is none other than Mr. Suraj Shantakumar, Director of Kirtilal Kalidas Jewellers. Please give a big round of applause. Mr. Suraj established his first store at Raja Street, Coimbatore, and now has millions of experts spread all over the world in search of the best diamonds. I would now like to call Mr. Suraj sir to address the gathering with a few warm words of welcome. Hello. Very good evening, everyone. It's a pleasure to be here with you today. I thank Dr. S.N. Subramaniam, Chairman, SNS Institutions, Dr. Raj Lakshmi, Correspondent, SNS Institutions, Dr. Nalin Kumar, Technical Director, SNS Institutions, Mr. Bobby Matthew, Principal, SNS Academy, the staff, students, and parents of SNS Academy for the invitation to participate in today's program. I congratulate all of you on the occasion of the annual day. As students, you are the future leaders of our society, for which education is the foundation to success and a building block. The skills and knowledge you acquire in your education will play a crucial role in shaping your future. Today, I'd like to share some experiences and insights over the course of my educational and business journey so far. I believe it's never too early to start thinking about entrepreneurship and what one would like to do on their career and life path. Life is too short to spend it doing something that doesn't bring you joy and fulfillment. So find what you love and pursue it with all your heart. In our family, from my early days itself, the business conversations and awareness of the business was always there. I would make frequent visits to our showroom in the evenings after the school hours to spend time with my family
and our employees, who are always an extended family for us. In this process, I developed a clarity that I would want to join the business. Hence, I went about my journey of education with the end goal of joining the business in mind. In my education, one of the important experiences I gained is when I had gone away from home to the US for my undergraduation. The step of being away from the comforts of home and familiar surroundings, making those choices, balancing my studies, and managing my own schedule resulted in shaping of a new perspective from which I still carry the learnings today. In my experience, the opportunities I have proactively taken up to contribute to the larger cause of any organization I have been part of has always furthered my perspective and mindset. I believe entrepreneurship is not just about starting a business. It is a mindset that you can apply to any aspect of your life. It is about solving problems, creating opportunities, and having the courage to pursue your passions. It's important to have a clear vision of what you want to achieve and what your long-term goals are. This will help you stay focused and motivated, especially when that going gets tough, and it sure does get tough over a long-term journey. At the same time, we need to have a flexible and agile mindset to adapt to the ever-changing environment and leverage our strengths and opportunities to grow. In the same vein, we recently came across an opportunity to commence a new business in an unrelated area to our core business. The time spent and experiences gained from the commencement of something new are invaluable, and I would strongly recommend to everyone to take a step out of your comfort zone and try something you haven't done before. This is where I have seen a new level of evolution and growth in myself. Another important aspect is surrounding yourself with the right people and support system. Having supportive friends, family, and business associates can help overcome obstacles and achieve your goals. The relationships we build with our family, friends, and colleagues are the foundation of a happy and fulfilling life. So please take the time to build strong, positive relationships. In conclusion, I encourage all of you to embrace the entrepreneurial spirit and pursue your passions with confidence and determination. Remember, the road to success is never easy, but the rewards are well worth the effort, and the key is to make it a worthwhile and enjoyable journey. Never get fazed by how long the road is. Just get down and walk. Once you start, the road is under you. Thank you for having me, and I wish all of you all the very best in your future endeavors. Thank you for your inspiring words, sir. You manage things, you lead people. I now welcome our lead, the chairman of SNS institutions, Dr. S.N. Subramaniam, to felicitate the gathering. Good evening. Say good evening. Beloved correspondent Madam Dr.SNSRCAS, beloved Technical Director Dr. S. Nalin Vimal Kumar, distinguished Chief Guest of the Day, Mr. Suraj Sandakumar, Principal, IQAC Advisor, fellow professors, deans and directors and head of operation and all that, IQAC Dean, and lovable parents, dearest students, devoted teachers, staff members, invited guests. Once again, a very warm welcome to all of you to join in this annual day celebration of this SNS Academy, a fingerprint school, CBSE, higher secondary school. We are now 9 years old, and after a 3 years span, due to Corona and all that, we are celebrating this function today. I'm very sure you're all gathered here to witness
the talents and the skills your wards have obtained during the course of the study. They are going to exhibit over here today. What's after all an annual day? Annual day is to check and enjoy the growth of knowledge and the talent, skills developed in a ward of your own and their own classmates and all that, and the skills with which the mentors, the teachers have molded them, motivated them, and shaped them to showcase in this platform. After all, this is the only occasion during the whole of the year all the parents could be sitting and watching their wards presentation as well as the others who are going to be here showcasing the talents. After all, the whole world is with a teamwork. Unless and until there is a teamwork, any organization could not grow. And to start with education, as Mr. Suraj was mentioning, it's a very important tool which anyone can use to meet any kind of challenge and to change the whole of the world. Without education, no country could prosper, no citizen could develop. And many of the parents sitting here across this crowd are highly educated and employed, or they are also employers, entrepreneurs, as Mr. Suraj was emphasizing to you all to become, mainly in the IT companies. Thanks to the IT world, across the globe, Indians are prospering and doing a great job. More than any country, Indians are the brains in the IT sector. And that is due to education. The new education policy promulgated by the central government now is going to change the scenario further and to develop oneself. So dear friends, on this occasion I would like to mention, though Mr. Mr. Santakumar comes from an industrial family or a business family, I hail from an agricultural family. About 70 years back, I was born in a village to an educated or uneducated family, to be honest. I was the first literate and first graduate in the family. So when I could groom myself by education, with your background, with your parents' education and all that, you could grow to great heights. The sky is the limit. So you could give a big hand to all yourselves, all the parents who are taking care of yourselves. So my father and mother, I lost my father when I was 17, and I was the only child to my parents, and my mother was keen that I should become an engineer. She made me an engineer, no doubt. And I studied in the best of the best institutions. I studied in PhD College of Technology, my undergraduate in engineering. I did my Master of Technology in IIT Delhi, one of the world premier, and then PhD and whatnot, second PhD, MBA and all that. So after my name, the education grows. So education is endless. It is a lifelong learning. So you should make it a point to learn all the time. So what I would like to emphasize is that you are privileged children, and your parents are also privileged. They are in the modern world. Technology has gone to an extent where you could study and learn anything on the touch of your button with your mobile or your laptop or your desktop. Your teachers in SNS Academy are devoted, dedicated, and they are up to the mark in making you the best. The idea with which we started this SNS Academy, a fingerprint school, was to bridge the gap between the requirements of any engineering college or a medical college. Particularly in India, most of the parents desire their children to either become engineers or become doctors. Now only the trend is changing, that they want them to become entrepreneurs. I would urge all of you to become entrepreneurs. Entrepreneurship is not new to this country. So we were and were ruling
many of the southern, South Asian countries. So that is when Chola dynasty, you must have seen Ponniyin Selvan and all that. It is only a tip of the iceberg. There were lots of stories about the Indian, rulers then, but it was all covered and destroyed by the British people, whose rule was there for several centuries in India. We are following their footpath even till now. But thanks to the current government, they are changing the scenario, and India is becoming a world power, economic power. When many of the countries are suffering for want of money, food, and all that, we are very strong even today. So that is the case, and I will not take much of your time. I would like to only thank you all for coming over here in a big gathering and enjoy the entire evening with 31 events. So your children are all going to participate and are going to showcase the talents. Thank you for the opportunity, and I congratulate and appreciate the good work being done by the principal and the entire team of teachers. Thank you so much, and the cooperation being extended by the parents is really laudable. Thank you. Good day. Thank you, sir, for your motivational words. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Now I request our correspondent, ma'am, Dr. S. Rajalakshmi, ma'am, to felicitate the gathering. என் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய SNS குழுமத்தின் தலைவர் அவர்களே, நமது இன்றைய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராக வந்துள்ள மிஸ்டர் சூரஜ் அவர்களே, எப்பொழுதும் மாணவர்களுக்காகவே உழைத்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் டெக்னிக்கல் டைரக்டர் அவர்களே, மாணவர்களின் நலன் காணும் நமது பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களே, மேலும் ஆசிரியப் பெருமக்களே, அலுவலக ஊழியர்களே, நமது அழைப்புக்கு இணங்கி இங்கு வந்துள்ள அனைத்து பெருமக்களுக்கும், நமது குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்கும், நம் மாணவ கண்மணிகளுக்கும் எனது அன்பான இனிய மாலை வணக்கம். எனது அன்பான குழந்தைகள் மற்ற குழந்தைகளை விட வித்தியாசமாக காணப்படுவார்கள். ஏனென்றால் அவர்களை அது மாதிரி எங்களுடைய ஆசிரியப் பெருமக்களும் எங்களது குழந்தைகளின் பெற்றோரும் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் அவர்கள் உங்களுடைய ஆசைக்கு ஏற்ப, உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப அவர்கள் நல்ல குடிமகன்களாகவும் உயர்ந்த பதவியிலும் நல்ல தொழில் முனைவோர்களாகவும் கண்டிப்பாக வருவார்கள் என்பதில் உங்களுக்கு எவ்வித சந்தேகமும் வேண்டாம் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி. நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am, for your knowledgeable words. A boss has the title, a leader has the people. I would like to call upon our respected Dr. S. Nalan Vimal Kumar sir, the sculptor of human character, a seasoned scholar and navigator of this flagship of knowledge, to felicitate the gathering. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள்.
இங்கு உரைகை தந்துள்ள மேடையில் அமர்ந்துள்ள அனைவர்களுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தையும் வரவேற்பையும் கூறிக்கொண்டு அன்புள்ள சூரஜ் அவர்களை SNS குடும்பத்தின் சார்பில் வரவேற்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என்னுடைய ஃபேமிலிங்கிறது மேலே மட்டும் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க. அதனால் for the next week we have an important day coming that is called Valentine's Day. அதனால் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வேண்டுகோளோட உங்களோட ஒத்துழைப்பை கேட்குறேன். எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதுக்கு மட்டும் கையை மேலே தூக்கலாம், கீழே இறக்கலாம். உங்களோட ஒத்துழைப்பை கேட்குறேன் பாசமாக. ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் ஃபார் அ மினிட். கேன் யூ ப்ளீஸ் கைண்ட்லி? ஸோ எவ்வளோ பேர் இங்கே லவ் பண்ணியிருக்கீங்க? கை தூக்கலாமா? என்னப்பா பாதி தான் தூக்குறீங்க? பக்கத்தில் ஒய்ஃப் இருக்காங்களா இல்லை ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்களா? தூக்கலையா? ஓகே, தேங்க்யூ. எவ்வளோ பேர் உங்களுடைய குழந்தைகளை நேசிக்கிறீங்க, லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு கை தூக்கலாமா? பா, இதில் 100% அட்டண்டன்ஸ் இருக்குப்பா. நன்றி. எல்லாரும் கண்ணை திறந்துக்கலாம். இதில் என்னென்னா, வேலண்டைன் டே வித் த அப்கமிங் டே கம்மிங் அப், it is not just between any male and a female. It is a bond that is connecting two families together. It really builds நம்மளுடைய நம்பிக்கை, நம்மளுடைய பேஷன்ஸ், நம்மளுடைய பாசம், நம்மளுடைய சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாமே கலந்தது தான் அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே. அந்த அன்புனால் உருவாகிற ஜீவராசிகள் தான் உங்களுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய சிங்கங்களும் தங்கங்களும். So I really welcome everybody to this occasion for giving SNS family the great lions and goals of SNS family altogether. So as everybody had mentioned here, as we are marching forward இந்த ஒரு 2023 இருந்து இந்த 25 வருடங்கள் முடிந்து SNS உடைய அடுத்த இதில் எந்த விதத்தில் SNS கொண்டு போகலாம் நம்மளுடைய மாணவர்களை அப்படின்னு பார்க்கும்போது, we are predominantly focusing on எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய growth mindset, that is like entrepreneurial mindset உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நோக்கி தான் we are actually taking forward. அதற்கு ஒவ்வொருத்தருடைய தனித்திறமைகளும் தனித்தன்மைகளும் ரொம்ப முக்கியம். அது உங்களுடைய வளர்ப்பில் I could see it from every child who are studying with us, and great credit goes to the way you are parenting. Great applause to everybody who are present here. It is not just words. நான் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டோடையும் நான் பேசும்போது எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய முத்துக்களான அந்த வார்த்தைகள் வருது அப்படிங்கிறதுலேருந்து உங்களுடைய வளர்ப்பு எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்குன்ட்டு I could really feel it. So great applause, great really appreciation to everybody present here. And SNS will certainly work towards identifying the uniqueness among your child, and also how they can be built with the SNS as a vehicle for wherever they vision towards, that should be satisfied with the vehicle of SNS. With that few words, I will actually address you in another 5-10 minutes, addressing something uniquely we are launching this year with SNS Academy. We welcome all of you. Thank you so much for SNS Academy faculty fellows, and also the student bodies, and also all the supportive members who had made this event possible. They've been working day in, day out. My applause and appreciation to all of them. Thank you very much, my dear boys and girls and parents.
Okay, hello all everybody, the parents, also the dignitaries sitting over here. Hello, sir. So like we students of SNS Academy wish to interact with you, sir. Our respected chief guest, Suraj Shantakumar, sir. So like I have a question to you, sir. As you started as a startup, as you started as a startup of your company, like, how did you market your company, and also like what tactics did you use, sir, like to get into the jewelry market of India? Thank you for that question. So, always the biggest marketing for us is the confidence and the support of the customers that we have, because there's no greater strength or no greater way of probably growing than having happy customers. And so we focused a lot. In fact, for the first, I would say almost for the first 60 years of existence of our organization, we never advertised. So from there, then we started growing, and of course, today it's, you have different forms of marketing. Today it's taking on a shape with digital marketing, wherein again, on the digital space, we look to create these brand ambassadors. And brand ambassadors are not necessarily the celebrities and these kind of people, but it's more, again, the people who have good things to say about the organization and about their experience when they have interacted with us. Thank you so much, sir. It was a great indeed experience. Good evening, sir. I'm Yatan Balaji. I'm a commerce batch student. Sir, for the emerging entrepreneurs out there, we would like to share some suggestions, sir. So, I myself also have recently been an emerging entrepreneur, because I've started a new business which is not related to our core business in our group. I think it's never going to be clear why to be an entrepreneur, but the inner passion and the desire to do it, I think that is the most important thing, and the commitment to continue on that journey once you start. I think that's what pushes it through, and once the mental alignment is there, that we have to be successful in what step we are taking, then the solutions keep emerging. And so I think, there's opportunities aplenty today. There are so many things that can happen. I think, we are fortunate to have these opportunities in front of us today. What, probably generations of the past, sir, we can't think of probably what are the ways you had to struggle to bring up the business to where it is today. So I would say that just that mindset that we're going to do it, we're going to figure it out, that's what matters the most. I've got another question, sir. How would you define success? Success is, I think success is a journey, it's not a destination. And the more we feel successful every day, the more success will come. And it's about enjoying those small moments and really enjoying the journey rather than waiting for something great to happen. Because when we look at what we are achieving on a day-to-day basis, then it keeps multiplying and it keeps taking us forward. Thank you for your inspiring words, sir. Thank you. Hello, sir. My name is Harivarsha. I'm studying in class 11 in this school. And my question to you is, like, fear plays a major role in every entrepreneur's life. It's inevitable and we all know about it. So my question to you is, what's your greatest fear and how do you manage fear? I think this question will need a few more minutes than... It's okay, sir. I would love to listen. I think fear is inevitable
Fear is a very human emotion that any person goes through. I think I go through fear just about every day on so many things. You know, it's even it can emerge from different sources. Fear is not just about the business. Fear is on personal. It's on family. I think on any of these aspects, fear can come. It's not the avoidance of fear, but it's the acceptance of fear. I think the acceptance of fear, because always on the other side of fear is courage. So when we learn to accept fear, then courage emerges and we learn to move forward. Yeah, thank you, sir. And I have another question. Like, this is really important to me because, like, I'm not the most creative guy around. So my question to you is, how do you keep creating new ideas to use in your business? So I'm not the most creative guy either. So Yes, sir. I think creating new ideas, an idea is not just about the root of the idea. It's more about building the idea. So it's more about getting more people involved on constructing that idea and making it into a reality. Because just an idea in the mind is not so meaningful. It's more about getting that idea on the ground and trying it out and really seeing what can happen with that idea. And also then there's the agility and the adaptability. Yeah. So we don't have a prefixed mindset on it. We are open to what possibilities can emerge, and accordingly we adapt ourselves. So creativity, I think, is a process as well. It comes over a period of time. Thank you, sir. I'm sure that your words help me get over my fears and make me more creative. Thank you, sir, for your encouraging words. May I now please request all the dignitaries to take your seats off the dais? May I now invite Mohan Narayan sir to felicitate the gathering. Good evening, everyone. Most respected Chairman, most respected Correspondent Ma'am, Chief Guest, our beloved Technical Director, lovable parents, and our dear children, teachers, principal, and everyone. The world is becoming more and more volatile, uncertain, complex, and ambiguous. You would have heard this word VUCA. I mean, especially the gentlemen from the people working in the IT industry would know we are living in a highly disruptive VUCA world. Volatile, uncertain, complex, and ambiguous world. இது என்ன பண்றீங்கன்னா schools and there is this popular saying, schools and colleges are preparing students for careers which have not yet emerged, and they are supposed to use technology which has not been invented to solve problems which have not been identified. So இப்போ பண்ணீங்கன்னா அப்படின்னா எங்கள் பசங்களாம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறீங்க. Don't worry, you are in SNS Academy. You don't really have to worry about it. Because most of the schools are taking a shot in the dark. இங்கே வந்து பார்த்தோன்னே கோர்ஸ் வராங்க. We'll prepare the students for academics. Students will get good marks and they'll get into IITs, JEEs, JEE exams, your NEET exam. There is a rat race out there. But in the world today, the world that is becoming more and more volatile, people are expecting, or rather the companies are expecting students who will emerge from these schools and colleges to be curious, flexible, and proactive. Why should they be curious? Why should they be flexible? Why should they be proactive?
the chief guest was referring about the growth mindset. The chief guest was also famously talking about how entrepreneurial mindset is essential. As you all know, the vision of the SNS group of institution is to build an entrepreneurial mindset among the students. And even the Prime Minister of the day talks about the importance of entrepreneurship. He says, you don't look for jobs. You create jobs, you give employment to people who do not have the capability to start their own business. That is one. Having said that, if you look at it, the world is looking for problem solvers. Thing you look at. And the world is looking for people who have the ability to communicate, think critically, collaborate. They should know how to connect, and they should know how to create solutions for the problems that the world is facing. Unfortunately, SNS is focusing on all these things. If you look at it, you would have seen that 5 pillars. It's not just a statement. There is a lot of thought that has gone into it. There is a lot of strategy that has gone into it. There is a structured framework that has been designed to assist the students to attain that. When you say that design thinking framework, there are not many institutions in the world which have implemented this. MIT, Massachusetts Institute of Technology, started this in the United States of America, and the Stanford University made it really globally famous. And mark your words, listen to me carefully, SNS institution is the first institution in the country to implement in the first place in India. You can give yourself a big round of applause for that. Not only that, this was started about 6-7 years back by the visionary management, and ultimately last year, in the month of August, we've got a patent for that, which not many institutes in the world have. Patent, it's not an empty claim that we are making. There is a document which says, yes, this institute has brought design thinking based curriculum framework into its delivery methodology, and we are certifying that. Ipo, you might think, okay, design thinking based curriculum framework nala yenga student kenna benefit abdini you might think. As I told you, the world is becoming more and more disruptive. நான் ஆரம்பிச்சதே அதில் தான் ஆரம்பித்தேன். அதில் வந்து பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, you don't know half the careers that are existing today are expected to disappear in the next few years. So how will you prepare your children for the future? So you don't have to worry. UNESCO has done a research, World Economic Forum has done a research, our own in India, Cognizant Technologies, they've all analyzed future of work, future skills that would be required. That is reflected in whatever we do. In whatever way we implement the methodologies, delivery methodologies that we implement in our, not only in our colleges, even in our schools. That is where the difference lies. So don't worry, you don't have to worry about it. When I go back to my statement, earlier statement with which I started my speech, schools, I would underline, most of the schools and colleges are preparing for careers which have not yet emerged, and they are trying to develop students with career skills that have not been identified as the most suitable to solve problems which have not been identified. This is a statement. Now, if you look at it, இது எப்படி SNSல இருக்குன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னாக்கா, as I told you, people who cannot communicate will have a difficult time in future. Because now, 6-7 years back, if somebody had told you, or rather 4 or 5 years back, if somebody had told you, students would be sitting at home and learning, teachers will be learning from, rather the teachers will be teaching from home, and the students will be learning from home, naka, you wouldn't have believed. That's how the disruption is changing. You know what, we cannot say with certainty what is going to happen, most of the institutes. Here, we have identified 7 emerging technologies which are going to be the most relevant, most needed industry technologies that the world will. And we have also identified 7 industries that will be in demand for that. All our students are trained to
flourish in these industries. So all you have to do is have place complete trust in the methodology that has been developed, the framework that has been implemented, and allow the students to go. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னாக்கா, it is not just enough to do academics. Academicல மட்டும் மார்க் வாங்கினா you will not be, the children may not be able to succeed. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, you would have read famously, there are students who do come out toppers, school toppers, state rankers, but they do not clear the first semester after they get into IITs or AIMMS. So this is how it is. இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, what we do is we are trying to develop the students to be all-rounders. That is where all these things, skill and career development, you would have seen. Skill and career development helps the students to become all-rounders, develop whatever skills they are. If you realize, our school is the fingerprint school. Each student is different. Each fingerprint is different. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு தனித்திறமை இருக்குது. அந்த குழந்தைக்கு படிப்பு வரலைன்னா அதுக்கு சாமர்த்தியமே இல்லை, திறமையே இல்லைன்னா இல்லை. இப்போ பார்த்தாக்கா ஸ்கில் அண்ட் கெரியர் டெவலப்மெண்ட் that has, under that we have about 15 very, very functional, successful clubs which creates opportunities for students to undertake many things. Under that we have about 15 clubs we have. There are 3,000 students who have won prizes going from this stream, and they have participated in more than 1,000 competitions. And sports and fitness activity, there are more than 100 winners and all these things. These students come under the skill and career development. And we also have the photography clubs, we have the art club, we have the math club, we have the entrepreneurs club, young entrepreneurs club, we have the eco club, music club, ellame. Anything that the student is doing well, they have an opportunity to do. Adil, if you look at it in the first thing, you would say there is scope for talent identification, nurturing and grooming the talent, and we also provide the platform to showcase their talents. Adukku thaan all these clubs help. And at the same time, when you look at the Center for Learning and Teaching, it creates opportunities to learn through activities, experiments and all those things. Activity-based learning happens, and that way, as they say, you tell me, I'll listen, I'll forget. And only when you do things, you remember. All the activities that are done here are activity-based, and that's how things are. And there is most important thing, as the chief guest was repeatedly saying, there is a center for creativity which helps students to gain creativity and innovative abilities. Here, I would like to say that we are the only institution in the country which is part of the Global Thinking Design Alliance. There are only 19 countries which are members of this country, this alliance. And there are only 27 members in the whole world, in the 5 continents. And SNS Group is the only institution. You can very proudly give a round of applause for your children because they are going to benefit from this. And again here, the students have done more than 150 science exhibition projects. They've participated in more than 750 national level competitions. They've taken educational field trips, which gives them an opportunity to undertake investigative case studies. There are hands-on workshops and seminars, and there are events for young entrepreneurs. This is one part of it. We also make the students to become socially responsible citizens. See, here what they do is they've conducted more than 40 environmental awareness campaigns. They've conducted more than 1,500 outreach activities which have been designed to help people who need such services. There are 37 outbound training programs which have been conducted, and our students have participated in more than 300 inter-school competitions, and most importantly, they won laurels for the institution, and you can take a lot of pride and give a big round of applause for all your children. That is one. So this is where it is. So all I would like to reiterate is that the system that we have here is well designed, well thought out, well structured. All you have to do is have complete faith and do not get distracted by the academics alone. The students need to be all-round performers. They need to develop their all-round skills. If it does not happen, it would be difficult for them to survive. You would have seen many cases of students, the company is giving pink slips
Google has retrenched 12,000 people, Amazon has retrenched 8,000 people. What happens to this is these students who join these companies attain a certain level of success, and when they're asked to leave, they fumble. They do not know what to do in their life. If the students are all-round performers, they will not be, when one door closes, they'll not be looking at the closed door. They'll explore other opportunities for which SNS Academy is the training ground. So having given this opportunity, thank you very much to the school and the management. And God bless all your children. Please remember that you are in safe hands, that your children are in safe hands. God bless the children with a wonderful career. Thank you. Thank you, sir, for your warm words. The annual school report provides parents and the wider community with fair, accurate, and objective information about various aspects of school performance and development. The report gives a brief insight about how the school performed and functioned during the current year in the academic and co-curricular areas and roadmap to how the school would surge ahead for the next academic year. I would like to invite our respected principal, Bobby Matthews, sir, to share the annual school report. Honorable Chairman, sir, respected correspondent, ma'am, Honorable Technical Director, sir, Chief Guest for the day, Suraj, sir, respected principals of SNS institutions, IQAC team, beloved parents, students, well-wishers, ladies and gentlemen, warm good evening, everyone. I'm honored to stand before you with the annual report of SNS Academy on this auspicious occasion. Quality teaching is not about teaching exceptionally talented students alone, but it is about teaching all kinds of learners to produce exceptional work. With this in mind, SNS Academy stepped into the academic year 2022-23. We started with the preparation of Happy Day on 24th April, a day in which the students of SNS Academy explored and enjoyed the village environment inside the campus. Children enthusiastically participated in the traditional games, excitedly witnessed the bullock cart ride, and also experienced the taste of traditional food. The students were dispersed for the summer break with their heart and mind filled with this beautiful experience. SNS Academy welcomed the students back to school by celebrating Freshers' Day on 9th June. Furthermore, we had conducted a study plan discussion for the parent community on the 11th of June. Facts and figures of SNS Academy. Grade 10 and 12 students of the year 2021-22 added one more feather to our cap with their achievements in the board exam. In grade 10, Priyanka secured 486 out of 500. In grade 12, Neha Ajit secured 437 out of 500 in science stream, and followed by Satya secured 441 out of 500 in commerce stream. Total number of students on board is 601. We had started with a teaching and training session for teachers conducted by Professor Medilkush, followed by our technical director, Dr. Nalin Vimal Kumar, initiated a teachers training session by giving us an insight on quality education, design thinking, and 5 pillars of SNS. Learning is not a day's activity, but a continuous process. The training program for teachers continued with our nursery and primary wing teachers being trained by Chrysalis. Differentiators of our school. At SNS, we follow the fingerprint methodology by accepting and nurturing the uniqueness of each individual. Methodology employed at SNS is deeply rooted in problem solving, project-based, and gamification in all subjects. Furthermore, we deliver the content with the help of design thinking and 5-pillar framework. The state-of-the-art infrastructure of SNS Academy includes a science park, library, laboratories, indoor cricket nets, indoor basketball practice space, indoor badminton, tennis court, 5 football court, throw ball court, swimming pool, which is functioning under SNS Swimming Academy,
slush, an auditorium that can hold 750 seating, etc. Every day is a good day. There is something to learn, to care, and to celebrate. The tiny tots of primary wing enjoy watching their teachers attire, appreciate, and comment on them. We have celebrated the days such as red, green, blue, cyan, yellow, and orange. And I'm proud to say that our KG and primary students can identify and speak about cyan as a color. Our KG and primary wing had celebrated Water Day by taking out a procession based on the theme Save Water in our campus. We had celebrated Sensorial Day to develop sensory motor skills, encourage thinking, creating, and exploring abilities. Mango Fiesta was celebrated in our campus to highlight the benefit of our national fruit mango. On the same day, we had organized a vegetable carving competition for our parents. Mr. Murugesh, Executive Chef Annapurna Cove, was a guest for the day. Transport Day was also celebrated on 30th November. Smile and happiness are very contagious. So was the celebration in SNS Academy. We had celebrated Janmashtami. The beautiful footprints were drawn to welcome one little Krishna, but it was a parade of Krishnas as our KG and primary children took to stage dressed as Krishna and Radha. Onam was also celebrated with much joy and interest in SNS Academy on 6th September. We had competitions such as tug of war, floral rangoli competition, etc. And also we had traditional dances, costume and culture were elucidated through various programs. Thank you is a wonderful word, and our students prove it by expressing their gratefulness on Teachers' Day on 5th September. It was an emotional day for all teachers. Also, we had celebrated Children's Day on 14th November in an extraordinary way. Teachers presented a mime on safe water. Vidyarambam, dedicated to Goddess Saraswati, the deity of learning, an auspicious day to initiate learning in children. SNS Academy also invited parents and the little ones into the world of learning with our respected chairman, Dr. S.N. Subramaniam, making them write the first letter on 5th October. Christmas, along with 365 Santa, was celebrated in our school. Our school choir had performed carol songs with the grand entry of Santa Claus. Pongal celebration was held in our campus on 13th Jan with pomp and grandeur, traditional folk dance, music, poster making, rangoli, and stall by 9th grade were a part of this event. Happy Minds Bharatiyar Day celebration was held on 12th October. Knowledge without practical application is ineffective. Our children had an opportunity to experience the air display named Know Your Armed Forces at the Air Force Station, Sulur. Students of middle school were taken to Arvind Dairy on 15th and 16th of November, industries for a direct experience to understand the process of dairy products making. And also they were taken to Regional Science Center on 5th November to increase and enhance their scientific temperament. I heard, I forgot, I saw, I understand. The children of primary section had a first-hand experience at GD Car Museum. On 4th November, they witnessed and gathered information on exceptionally well-maintained cars from different countries under one roof. Safety first, students of KG made an investigative learning at Coimbatore Traffic Park on 30th November. Mental and emotional well-being is important at every stage of life. We had organized an eye checkup in association with Sankara Eye Hospital on 23rd June. A child's mental health is as important as physical health. We had organized International Yoga Day on 21st June in our campus. A counseling session headed by Ms. Darsana was held on 7th November 2022. A student development program by Dr. Sweetie, Principal, Guardian International School, Palakkad, was held for grade 9 and 12. Also, she had inaugurated the clubs in our school. A virtual interaction with Dr.
World Ozone Cambridge Japanese and Prathami concentrated on LSRW activities. Assessment were carried out for the members of Cambridge Club. YEP Club had conducted specific programs on business ideas, startup and branding activities. Round Square Club had organized project presentation on extinct and endangered species of animals, disaster management and tourism. Furthermore, they have been focusing on leadership development as one of the core areas. Science Club had conducted programs on life scale modification, skeleton system, gardening tools, osmosis, presence of starch in leaves, etc. Cookery Club had organized programs such as mango fiesta, vegetable carving, garnishing, and preparation of homely snack, dessert, and Russian salads. Math Club had organized hands-on learning experience on decimals, fractions, 2D and 3D shapes, and mastering puzzles, etc. Social responsible activities and initiatives. Greater hearts are needed to fulfill the needs of others. We, the SNS Academy, as a family, try to fulfill the needs of around 200 people in 3 orphanages and 1 old age home through the Santa 365 program under SRI pillar. Special programs held, Travel Tales of a Cop, penned by Sri Balakrishnan IPS, Commissioner of Coimbatore, was relaunched in SNS Academy on 12th August. Pattam Dilama Request district level competition was held on 28th of January. Ms. Sadhana and Ms. Priyanka had represented our school in the district level. As part of Christmas celebration, a cake garnishing event was conducted in our school for parents on 17th December. Entrepreneurial talks, Mr. Alagapan, MD Seva Gases, Mr. Benedict of Life Springs, Ms. Smriti and Ms. Sridevi had conducted entrepreneurial talks for our students. Individual contributions, Mithran of UKG backed Kalam Book of Record, please put your hands together, reciting 197 countries' name by seeing his flags. He was eligible for India Book of Record as well. Sasra Sare of UKG backed Kalam Book of Record. She was named as Abacus Queen. Advik G. Warrior was conferred with the Best Motivator Award in Martial Art. Maurya Sri had backed Best Pet Score Award and Paw Heaven Winner Award. And Ms. Srimati had backed Bronze in essay competition held across Commonwealth. Gautam is backed doubles first place and singles second, third place in the under 14 badminton tournament held on 22nd Jan 2023. Vidur, Trilochita, Sujit, Anrudhan, Jay Shravan, Kavin, and Mithran were the winners of district level swimming championship. They had secured 7 gold, 7 silver, and 4 bronze medals. Kavin Pranav secured first place in national and international level keyboard competition. And I'm proud to announce that there was a record-breaking swimming event held in our campus. First ever in the history of SNS Academy, Kavin Jeshavan, Anrudhan of grade 9, had attempted hand-stride breaststroke leg kick for 4 hours, 19 minutes, and 23 seconds, and got into the International Book of Records and Kalam Book of Records. Sahodaya level achievements, Pranav had secured first place in chess, badminton, Ishan Pulla and Vyas under 12 doubles, third place. Sadhana and Jasmita, doubles badminton under 16, third place. Jasmita under 16, singles, third place. And Susil Karan P, tennis under 12, second place. Awards and recognitions to place a jewel in the shining crown. SNS Academy received Brain Feed Excellence Award in 2022-23. On the occasion of 7th National Conference of Teaching, Learning and Leadership at Hyderabad on January 4th, 2023. Furthermore, our school has been recognized with a Mark of Excellence Award by the CEIR, Center for Educational Initiative and Research Global on 5th November. Before I conclude, with heart full of gratitude, I remember our management, parents, staff members, students and well-wishers who tried to uphold the name of our school. I thank the IQAC coordinator, wing coordinators, all teachers on our team, non-teaching staff who have been cooperating with me in all our endeavors throughout the year. I hope the school will scale greater heights in the years to come. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir.
Success is not the destination that we reach. Success is the quality of our journey. Achievers are peoples who made a strong and deep dedication to pursue a particular goal. I request Preeta ma'am and Saraswati ma'am to honor the students of the best outgoing student of the year. Good evening, everyone. The strength of your achievement is rooted in your depth of your passion. Awards and rewards vastly influence students even after their school life. Apart from being just mementos and symbols of their achievements and appreciations, they also contribute their career. They stand as proof of how dedicated and sincere students they were in the task assigned to them. Giving students awards and rewards for their efforts suggests that their hard work is appreciated. This is a powerful mindset to have in the classroom and can encourage students to feel better about the work they complete as well as themselves. This promotes feelings of pride, which goes hand in hand with happiness. As our operations head, Dr. Mohan sir rightly stated that we have more number of all-rounder performers in our school. Now, we SNS family feel delighted to announce that we are now going to honor our dear children with the most prestigious award called All-Round Performer. The name All-Round Performers itself says that they are the wholesome personalities. Here we have the nominees on the screen. Now I request our Honorable TD sir to announce the winners. Please, sir. On this occasion, I hope we had a wonderful annual report being read by principal of SNS Academy. It's really as Steve Jobs had said, looking forward it's so tough, but connecting back it's so refreshing and also so energizing to see how many such activities had been actually done by the entire student community and also the faculty and teachers community. My true appreciations to everybody who had been to this milestone. And we have introduced this All-Round Performer Award. We wish to introduce for the entire school, but we started with the 10th grade for now, and also for the 12th grade, we are introducing Best Outgoing Student. This all-round performer is a combination of how they have contributed to each and every 5 pillars of SNS. Based on that, we have done the selection, but I wouldn't say like the Kirtilal jewels, diamonds. All the students are in raw and uncut shape. It's like I have no real defined word to express my happiness when I have interacted with the students who had applied. Can I have the student name on the screen, please? The nominees. Before that, I would like to thank Ms. Vanita, Revati, Jahanya, Tasneen, Rajeshwari, Punitha, Saraswati, Purnima, Ganga Devi, Preeta, and Kartika Madam for coordinating this event in a very, very short time from the direction from the management. A great applause to everybody on the list and also the peer members who had been grooming the students to apply for it.
I think the pictures are very, very old pretty much, but still they look so mature when they interacted with me, and I had a lovely and wonderful time. Just to encourage, we are just going to give this award. I like to invite our beloved chairman, chief guest Mr. Suraj, and also correspondent madam, to be on the stage to give away the award. The winners are countdown, but 3, 2, 1. The winners are Pooja Shri, Aditi, Naomi, and Diksha. We are going to share the all-round performer award among all the 4 members for this year 22-23. I'd like to welcome all the 4 members. If their parents are there, please come on to the stage to receive the award along with the chief guest of the day. Please, please. Pooja Shri, Aditi, Naomi, and Diksha. Can you guys be on stage, please? If all 4 of the wonderful kids whom we have here, if their parents are there, can you guys please join on the stage? It will be an honor for your child as well. Hello, madam. Welcome. Dear parents, they really deserve for it. We request you to give a big round of applause. The first is Aditi, where it has been crowned by a chief guest. So we've got parents, and if any parents have not turned up, please come on stage. It's a kind request.
Thank you, Pujashri and Pravesh. And next on stage we have Naomi. And I can see Thank you so much. And next, as I said, it's most awaiting session for the grade 12 students. And I could see so many parents' stomach, there are so many butterflies and not the students. Right? So, yeah, us students will not, because they're ready for any sort of challenge.
And apart from that, I want to give out a special thank you to Saraswati ma'am, our class teacher. She's never ever let us down, and like 12th graders, we can't agree more. She's the best class teacher we would have ever had. And the fact that we had it in our last year, though, might be a little disappointing that we did not share like much more moments with her before. But we all did it. So after like we have our board exams in another 2 weeks, I know it's stressful, but we managed to do it. And congratulations to all the other nominees for participating. That's, you know, the first step to reach anywhere in life. And then my experience through this, to come from a student, a normal batchmate of 12th A to the best outgoing student award was, it was not a one moment thing where it happened. It was constantly right from 6th grade when I came to the school to be participating in competitions, at the same time preparing myself for exams and such. And then at last all those efforts sort of cumulatively came out as this award. So thank you to my parents as well for being my constant support, especially my mother who is here. And thank you all. Thank you. Hi, greetings to all. I'm Davanas Malin Kamal. I go by, I'm a smart design worker. And first of all, I would like to thank the management to give us this award, because as Srimati told, this award was given in a short notice. And to accumulate all the achievements which we have done, it was a very quite hectic thing. And also, personally, I feel that our class is very tough to be judged, because our class has been achieved a lot. And I also am thankful for having the greatest classmates. And I also congratulate the other winners, Srimati and Darshan. And thank you, Technical Director, also for giving us this award. And I also thank, I'm actually speechless. And right now I would like, my mom is not here, so I would really thank her, because she's the backbone of mine. Without her, I don't think I would have come over, been over here and getting this award. I really missed her. Thank you, Mom. And then I thank all the teachers who have been here, even the teachers who were there before my 10th grade, because I joined SNS since 7th grade. From SNS, as soon as I joined SNS, I don't think I had got this exposure in other school before my previous school. SNS gave me this exposure and also took me to various places and various achievements also. So I thank SNS, and without SNS, I don't think I'll have this public speaking skill to speak in front of this whole crowd. And I also thank Saraswati ma'am, and also Rani ma'am also here. She's also here. So I thank Rani ma'am also, because she's been our class teacher for 3 years before our 10th grade. So I thank her, and also thank all the previous teachers, and thank all my friends also for being a backbone and support. Thank you all. Hello everyone, I'm Darshan. And to be honest, I did not even have 1% of expectation that I'm gonna win this. You could see from my outfit, I would have worn something formal if I knew that I'm gonna win it. And secondly, I would not like to take a lot of time from you guys. But then firstly, I would like to thank my parents, because without them, this wouldn't be possible. Then I'd like to thank the management for giving me this opportunity. And firstly, for giving us this opportunity, we are the first batch to have received this award and acclamation. So I'm very grateful for that. My thanks for TD sir for giving us a very wonderful experience on that day. It was truly inspiring. And I think more than the award and everything, we just had an experience of how to face our future and how to interviews and such. And it was a long process. And then more than the award, I think what I gained from that process, that was much more inspiring and would be very helpful in my future. Then I would also like to dedicate this award to all my friends. And our class, it's especially a very difficult class, because all of them are talented, and all the nominees, they had equal chance to be here. And Srimati, she is the winner, and I'm very proud of her, because we've been to most of the competitions together. And I would also thank Kalyani ma'am, who was a previous social teacher. Because of her, both of us got introduced to Model United Nations MUNs, and that's how a journey towards this started. So yeah, thanks to everyone. Yeah.
So congratulations to all the runners and winners of all-rounder performance and BOG for this year. I think this would have been an inspiration for the upcoming grade 11 students. Am I right? So we are going to have more number of nominees for the upcoming years. Hope so. And my dear parents, you know, fragrance of a flower will just spread only where the wind blows. But you know, greatness of a person will spread everywhere. So do our children. So, you know, we need your blessings because they're going to appear for the grade 12 exams. And they have completed the practicals. They have done so well. And we need your blessings. So love you all, my dear students and my great parents. Thank you so much. Yeah, next we want to have another session of achievers for the previous year in academics, okay? So the best scorer, the top scorer in commerce stream and science stream and in grade 10, we are going to honor them today. And we request our chief guest of the day, Mr. Suraj, to kindly come on stage. And I also request our chairman, sir, a correspondent ma'am, and a technical director, and our beloved principal, Mohan sir, kindly come on stage and honor our best, the top scorers for the academic year 21-22. So for science stream, we have Neha Ajit, who has scored the topper. So I request if Neha Ajit has come, we request her to come with her parents. Come on stage, please. So Neha's parents, if you have come, kindly come on stage, please. And next, we request Satya to get ready and come near the stage. Thank you, Neha. All the best. And next, we request Satya to come on stage, please. Be quick. I also request Rani to come on stage. He's the top scorer in commerce stream. Satya at present, he's been in PSG college, and Neha Ajit is trying for abroad universities. And next, we request Priyanka to come on stage with her parents. And she was the top scorer in grade 10, and now she's been in science stream in grade 11. Thank you, Priyanka. Thank you, sir. Thank you, madam. I request the dignitaries to be on stage. Good evening, everyone. And now with the next round of awards, it's time to honor the world record breakers. So there were 3 students from our school participated in this record event. The world record of longest time to swim breaststroke,
leg kick with tied hands at the back. This record was achieved by 3 students of SNS Academy on the 9th of January 2023. They swam breaststroke and leg kick continuously for 4 hours, 17 minutes, 9 seconds, and covered a distance of 6 kilometers, keeping their hands tied behind their back. May I now call these achievers, Anirudhan, Kavin, and Jay Shravan of Class 9, to receive the International Book of Records Awards. I also call upon the parents on the stage. I request Mr. Sivarasu, the swimming coach, to join us. We also have a memento for the school. I request the chief guest to give away the memento to our technical director, Dr. Nalin sir. This memento has been given to our school from the international arena. And next, the same students have also entered into the Kalam Book of Records, and they have imprinted their names in this Book of Records for their swimming talents. They have received a certificate, medal, and a badge and a satchel. I request our chief guest to do the honors. May the audience give a great round of applause. The school also received a memento from the Book of Records. Thank you, sir. A coach is a constant motivator and an encourager who pushes his team to the height they never dreamt of. Without him, the record was impossible. Yes, I'm here talking about Mr. Sivarasu, our swimming coach,
a man who worked with dedication, determination, and without any expectations for himself. He is the man who has brought laurels to our school, earning 49 medals, 3 awards, 1 International Book of Record Award, and 1 Kannada Book of Records. So now it's time that we honor our coach, Mr. Sivarasu. Thank you, sir. And now it's time to honor our chief guest. May I now request our chairman, sir, Dr. S. Subramaniam, to honor the guest. Thank you, dignitaries. May I now request you to take your seat off the dais. Now's the time we've all been waiting for. We have a rainbow of programs to entertain ourselves with and the enthralling performances of our students. Ladies and gentlemen, do you feel some turbulence around here? Because I know I do. The heartbeats have gone up and everyone are eager to sink into the depth of music, songs, lights, and joy. So without further ado, let's get ready for a spectacular start to the function. Music creates social cohesion. It has a universal gift, which is its power to connect people without question. Why don't we set aside BTS, Maroon 5, and One Direction for just a few moments? Because the next group, which is coming on stage, will definitely captivate you with their enthralling performance. Let's welcome our school band, the Chancellors. Check.
പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ, പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ. ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിറങ്ങുന്നേ, ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിറങ്ങുന്നേ, ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിറങ്ങുന്നേ, ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നാരോ കുന്നിറങ്ങുന്നേ. ആവോ ദാമാനോ ആവോ ദാമാനോ ആവോ ദാമാനോ നാടകെ കൂടിയിട്ട് ആവോ ദാമാനോ രാഘുൽ കൂരണല്ലോ. ദേശം ചുറ്റുകടക്കാരും ഭരതന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ, ദേശം ചുറ്റുകടക്കാരും ഭരതന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ, ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും ഭരതന്മാരുങ്ങനെത്തിയല്ലോ, ദേശം ചുറ്റുകരക്കാരും ഭരതന്മാരുങ്ങനെത്തിയല്ലോ. ആവോ ദാമാനോ പിണ്ടിയൊടിച്ച് വന്നേ, ആവോ ദാമാനോ പിണ്ടിയും കുത്തണല്ലോ, ആവോ ദാമാനോ കത്തിരി കുത്തണല്ലോ, ആവോ ദാമാനോ ലോകത്തിൻ മുൻവിളക്ക് പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ, പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ, പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ, പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ. ആവോ ദാമാനോ നാലാള് കൂടണല്ലോ, ആവോ ദാമാനോ നാടകെ കൂടണല്ലോ, ആവോ ദാമാനോ നാടകെ കൂടിയിട്ട് ആവോ ദാമാനോ രാക്കുൽ കൂരണല്ലോ. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Yes to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Yes to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Alaho lada, alaho lada, alaho lada, alaho lada. Gather round now, look at me. Hiya, hiya, Respect and love the only way. hiya, hiya, If you wanna come, come with me. hiya, hiya, The door is open now every day. hiya, hiya. This month is to rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Yes to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Yes to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Alaho lada, alaho lada, alaho lada, alaho lada. இருப்பது ஒரு லைஃப் அடிச்சு கன்ஃபியூஸ், போனதெல்லாம் போகட்டும்டா தேவையில்லை டேஸ், பிடிச்சதை செய்கிறது என்னைக்குமே மாஸ், தினம் தினம் முக்கியமா நம்ம இன்னர் பீஸ், என்னைக்குமே படைச்சவன் துணை நமக்கு, மனசுல போராட துணிவு இருக்கு,
சுத்தி பாரு சந்தோஷம் தான் குட்டி கிடக்கு வந்துருச்சு நம்ம காலம் ஏறி கலக்கு கல்ல கண்டா நாய் கார் உலகில்லைனா நீ கார் டென்ஷன் ஆவ டைம் இல்ல இப்ப நம்ம கேமார் உள்ளுக்குள்ள ஃபயரு தெரிஞ்சு ஓடு பேரு பின்னால பேசுறவன் எல்லாம் கிஞ்ச டயரு சில்லா 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 இனி எல்லாரும் சில்லா தில்லா 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 இது நம்மளோட சில்லா 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 இனி எல்லாரும் சில்லா தில்லா 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 இது நம்மளோட சில்லா இருப்பது ஒரு லைஃப் அடிச்சுக்கு சியர்ஸ் போனதெல்லாம் போகட்டும்டா தேவையில்லை டியர்ஸ் உச்சத செய்கிறது என்னைக்குமே மாஸ் தினம் தினம் முக்கிய பணமாகினர் பீஸ் Yo! Can you clap your hands for me? வாயுதார் வேணா மாட்டிக்காத வீணா நம்மளோட வேலை பார்த்து ஒரு பேசும் தானா நம்மடைய சீனா டிம் வராதுடா போடா இஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வரும் தானா மத்தவன மட்டும் தட்டி மேல வந்து நோ யூஸ் கத்துறவன் கத்துட்டுமே தட்டி விடு டைம் பாஸ் வந்தா என்ன போனா என்ன யாரா என்ன சொன்னா என்ன தகிட 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 தக் தகிட 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 தக் சில்லா 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 இனி எல்லா நாளும் சில்லா தில்லா 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 இது நம்மளோட சில்லா 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 இனி எல்லா நாளும் சில்லா தில்லா 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 இது நம்மளோட சில்லா இருப்பது ஒரு லைஃப் அடிச்சுக்கு சியர்ஸ் போனதெல்லாம் போகட்டும் தேவையில்லை டியர்ஸ் உச்சத செய்கிறது எனக்குமே மாஸ் தினம் தினம் முக்கிய பணமாகினர் பீஸ் சில்லா 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 இனி எல்லா நாளும் சில்லா தில்லா 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 இது நம்மளோட சில்லா 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 இனி எல்லா நாளும் சில்லா தில்லா 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 இது நம்மளோட சில்லா கேளுங்க நான் கோயம்புத்தூர் ஆளுங்க மண் வாசம் கூட சேர்ந்து மரியாதையும் வீசுங்க எங்க ஊரு வாண்டு கூட வாங்க போங்கன்னு பேசுங்க மச்சான் இது சக்கரையா சிறுவாணி தண்ணீரா சும்மா இந்த அக்கறையா எங்காலுங்க குணமே இதுதான் நதிக்கர நாகரிகம் நம்ம நொய் எல்லாத்து பரபரடா சாதிய தூக்கி போடு இந்த உலகமே நம்ம ஒரு வரடா கோவை நகத்து கெத்து கோவை நகத்து கெத்து கோவை நகத்து கெத்து எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர் கோவை நகத்து கெத்து கோவை நகத்து கெத்து கோவை நகத்து கெத்து எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர் Make some noise! Get out, back again, Coimbatore, sing a goodie on the track again. CBE, you know me. Hip hop தமிழா போர் அடிச்ச பைக் எடுத்து ஊட்டிக்கு தான் ஓட்டுவோம் டீ குடிச்சு திரும்ப வந்து சாரு கிட்ட மாட்டுவோம் கண்ணுகிட கம்மி இங்க காலேஜ் அதிகம் அதனால பசங்களுக்கு காலேஜ் அதிகம் நீதான கோயம்புத்தூர் குசும்பு குசும்பு கொஞ்சம் நக்கலான பேச்சு கொஞ்சம் குறும்பு குறும்பு ஆனா பொண்ணுங்க கிட்ட மீற மாட்டோம் வரும்புவர் ஆனா உள்ளுக்குள்ள நாங்க எல்லாம் எறும்பு எறும்பு நதிக்கர நாகரிகம் நம்ம நொய் எல்லாத்து பரபரடா சாதிய தூக்கி போடு இந்த உலகமே நம்ம ஒரு வரடா கோவை நகத்து கோவை நகத்து கோவை நகத்து எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர் கோவை நகத்து கோவை நகத்து கோவை நகத்து எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர் Sing it! எங்க ஊரு தாறுமாறு எங்க வேணா கேட்டு பாரு ஏனங்க கொஞ்சம் கேளுங்க நான் கோயம்புத்தூர் ஆளுங்க மண் வாசம் கூட சேர்ந்து மரியாதையும் வீசுங்க எங்க ஊரு வாண்டு கூட வாங்க போங்கன்னு பேசுங்க
ആദിയിലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ ആദിയിലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ ആദിയിലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ ആദിയിലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ വെട്ടമില്ലല്ലോ വെളിച്ചമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ വെട്ടമില്ലല്ലോ വെളിച്ചമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ വെട്ടമില്ലല്ലോ വെളിച്ചമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ വെട്ടമില്ലല്ലോ വെളിച്ചമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ പാതിമുട്ട വീട് പൊട്ടി മേലുലോകം പൊട്ടിയല്ലോ പാതിമുട്ട വീട് പൊട്ടി മേലുലോകം പൊട്ടിയല്ലോ പാതിമുട്ട വീട് പൊട്ടി മേലുലോകം പൊട്ടിയല്ലോ പാതിമുട്ട വീട് പൊട്ടി കീഴുലോകം പൊട്ടിയല്ലോ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ ആദിയിലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ ആദിയിലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ ആദിയിലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ ആദിയിലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോവായുഗത്തിൽ തന്നാനേ താനാദിന തന്നാനം താനാ 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 Dedicated to all our seniors here, especially 12th. Make some noise. Turn on your flashlight. ஜூனியருக்கும் சீனியருக்கும் கல்லூரி வாசலின் போராடிங் நடக்கும் நந்தவனமே இருக்கும்
நட்புக்கு ராகிங் கூட காலை வணக்கம். நண்பன் ஒருவன் வந்த பிறகு வினை தொடலாம் உண்டு சிறகு. வானுக்கும் எல்லை உண்டு நட்புக்கில்லையே. இன்பம் வரலாம் துன்பம் வரலாம் நண்பன் ஒருவன் பங்கு பெறலாம். கல்லூரி நட்புக்கில்லை முற்றுப்புள்ளியே. ஓ ஓ, ஓ, Just like that. Mustafa, Mustafa, don't worry, Mustafa. Kalam nam thoran Mustafa. Devare, devare, வாழ்க்கை பயணம் தேவாரே. மூழ்காத ஷிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். மூழ்காத ஷிப்பே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். Thank you. Wow, what a rocking performance. Thank you, guys. Owing its origin from the Natya Sastra, an ancient treatise written by Bharata Muni. This dance form is one of the oldest dance forms in India and has its roots in our own state of Tamil Nadu. This dance form creates a beautiful and harmonious amalgamation of bhavam, ragam, and talam. In short, Bharatanatyam. To continue this legacy, let's have our girls for Bharatanatyam.
That was truly an amazing performance, guys. Please give a big round of applause to their performances. You know, there is something that I can't take my mind off of. Music and dance. Well, is that so? Then I think I have something that might interest you. Oh, really? What is it? It is the cute steps and adorable smiles of our children. Their dance is bound to induce you to tap your feet along to the beats as they perform. All right, keep your hearts safe, as the little buddies might steal them. Let us now invite the kids of pre-KG for a dance performance. A kind request to the parents to not take videos, please. Video copies will be sent. Welcome, welcome, welcome. इश्कांदा ये नशा चखले जरा जरा कल का किसे पता जब मेरे संग नचले जरा जरा दिल का करूं मैं क्या तुझ पे ये मर मिटा मुझको ना अब सदा आजा मेरे संग नचले जरा जरा मस्ती का मौका है क्यों खुद को रोका है don't you really wanna come सोचे वो मुझे तो मुस्कुराऊं मैं देखे वो मुझे तो शर्माऊं मैं तेरे बिना दिल मेरा नहीं लगता कुछ बिन कहीं ना मर जाऊं मैं कुछ तो जरा सोचो कुछ तो जरा समझो है पास जब तेरे हम मस्ती का मौका है क्यों खुद को रोका है don't you really wanna मस्ती का मौका है क्यों खुद को रोका है don't you really wanna come அட எவ்வளோ க்யூட்டாக அழகாக ஆடினாங்கல்ல, அப்படியே தூக்கி கொஞ்சம் போல இருக்கு. சரி, இப்போ கோயம்புத்தூரை பற்றி சின்னதாக ஒரு கவிதை சொல்லவா? தண்ணீரும் இங்கே இனிக்கும், திட்டிலும் மரியாதை மணக்கும், எங்கள் மக்கள் உள்ளத்திலே தூய அன்பே செழிக்கும், உலகம் கண்டு வியக்கும், பெருமையாக கூறுவேன் கோவை மண், கொங்கு மண்,
என் மண் நான் பிறந்த மண் என பெருமிதம் கொள்ளும் வகையில் நம் மழலை செல்வங்கள் ஆட தயாராக இருக்கிறார்கள். அவர்களை பெரிய கைத்தட்டலுடன் வரவேற்போமா? A kind request to the parents, please don't come forward and click videos. We will be sending you a video copying. I request to the parents, please don't disturb the program in between. We will be sending a video copy to all of you. Parents, please be seated. பல ஊரு போனாலும் பல நாடு போனாலும் கோவை போல இங்கேது ஊரு. பணங்காசு இருந்தாலும் இல்லாம போனாலும் மனசுக்குள் அடிக்காது போரு. அட ஊருக்கு ஊரு ஒவ்வொரு தமிழில் பேசுது தமிழ்நாடு. எங்க கொங்கு தமிழுக்குள்ள மரியாதை பேசும் பொழுது உனக்கு அது புரியும். பல ஊரு போனாலும் பல நாடு போனாலும் கோவை போல் இங்கேது ஊரு. கிராஸ் கட்டு ரோடு கடைகள பாரு, ரேஸ் கோர்ஸ் வந்து பாரு, ரிச்சான ஆடு, சிறுவாணி தண்ணி பிளட்ல பாரு, பேச்சுல குசும்புக்கு பேர் போன ஊரு. டோல்சிய சென்டர் உள்ள போய் பாரு, கேஜி தேட்டருக்குள் தோடமாக பாரு. ஊட்டி என்னும் பேரில் ஏசி கொண்ட ஊரு, எங்க ஊரு எப்பொழுதும் ஹீரோ தான். ஊருக்கு ஊரு ஒவ்வொரு தமிழில் பேசுது தமிழ்நாடு. எங்க கொங்கு தமிழுக்குள்ள மரியாதை கேட்கும் பொழுது உனக்கு அது புரியும். பல ஊரு போனாலும் பல நாடு போனாலும் கோவை போல் இங்கேது ஊரு. பணங்காசு இருந்தாலும் இல்லாம போனாலும் மனசுக்குள் அடிக்காது போரே. ஏலேலே கிராமத்து குடிசையிலே கொஞ்ச காலம் தங்கி பாருலே. கூரையின் ஓட்டை வீரி செல்வாடி நட்சத்திரம் எண்ணி பாருலே. கூவும் செல்போனின் நச்சரிப்பை அணைத்து கொஞ்சம் செல்வண்ணின் உச்சரிப்பை கேட்போம். வெறும் காலில் செருப்பின்று நடந்து மண்ணோடு பேசிக்கொண்டு போவோம். மடலைகள் ஆவோம். பங்காளி பக்கத்து வீட்டுக்கும் சேர்த்து சமைக்கிற அன்பு இங்கு வாழும். வல்லேலக்கா வல்லேலக்கா ஒட்டு மத்த மக்களுக்கு அண்ணன் வந்த தமிழ்நாடு அமெரிக்கா. காவிரி ஆறும் கை புத்தல் அரிசியும் மறந்து போகுமா? ராவணி பெண்களும் பொது வீடும் கண்களும் தொலைந்து போகுமா? கம்மக்கார காரிச காடு சடுகுடு 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 ஆடிய மரத்தடி படுபடு படுவென போத்திய புல்வெளி தொட 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 உடைகிற பனி துளி சுட 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 கிடக்கிற இட்டிலி தட தட தடவென அதிர்கிற ரயிலடி கட கட கடவென கடக்கிற காவிரி விறு விறு விறுவென மடிக்கிற வெற்றிலை முறு முறு முறுவென முறுக்கி
முறுக்கிய மீசைகள் மனதில் இருக்குது மே 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 cool. What a wonderful performance by our kindergarten kiddos. Yeah, you're right. It was really adorable. Man, I love the climate in Coimbatore. Yeah, will anyone dislike this climate? Well, Coimbatore does have a tropical climate. The temperature is high all year around, although they drop a bit from November to January and increase from March to May. So, when is the best time to visit Coimbatore? Well, we can visit almost any year, any time of the year. Although the best time to visit would be from November to March. You see, the city receives heavy rainfall during monsoons, and the summers are a little hot and humid. Hence, the best time to explore Coimbatore would be late monsoons and winters. Sounds like it has the perfect climate conditions. By any chance, does the next performance have anything to do with climate? You are spot on. Now let us welcome the kids of UKG to perform a dance show about climate.
நல்ல மழை பெஞ்சு வீசும் சாரல் காத்து போல ஜோரா இருந்தது போ. சரியா சொன்ன. இனி அடுத்த வரப்போது ஒன்று பாரு, தனித்துவமா வினோதமா ஒன்று. அது என்னன்னு கண்டுபிடி பார்ப்போம். இது என்ன புரியாத புதிர் மாதிரி இருக்கு? என்னவா இருக்கும்? ஏதாச்சும் ஹிண்ட் கூட. சரி, இது நம்ம கோயம்புத்தூர்ல மட்டும்தான் இருக்கும். எல்லா சிறப்புலையும் ஒன்று. குறிப்பா சொல்லணும்னா இனிப்பா இருக்கும். இனிப்பா இருக்குமா? கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நம்ம ஊர் சிறுவாணி தண்ணி பத்தி தானே சொல்ற? அட சரியா சொன்ன. இப்போ நம்ம 1ஆம் வகுப்பு குழந்தைகள் சிறுவாணி தண்ணியோட சிறப்பை பற்றி தனித்துவமான ஒரு நடனமோட வெளிப்படுத்த போகிறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். Dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dirana dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dim tanana dirana நதியே நதியே காதல் நதியே நீயும் பெண்தானே அடி நீயும் பெண்தானே ஒன்றா இரண்டா காரணம் 100 கேட்டால் சொல்வேனே நீ கேட்டால் சொல்வேனே தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா திரனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா திரனா நடந்தால் ஆறு எழுந்தால் அருவி நின்றால் கடலல்லோ சிறு நதிகளே நதியிடும் கரைகளே கரை தொடும் நுரைகளே நுரைகளில் இவள் முகமே சிறு நதிகளே நதியிடும் கரைகளே கரை தொடும் நுரைகளே நுரைகளில் இவள் முகமே தினம் மோதும் கரை தோறும் அடாரும் இசை பாடும் கங்கை வரும் யமுனை வரும் வைகை வரும் பொருணை வரும் தினம் மோதும் கரை தோறும் அடாரும் இசை பாடும் கங்கை வரும் யமுனை வரும் வைகை வரும் பொருணை வரும் காதலி அருமை பிரிவில் மனைவியின் அருமை மறைவில் நீரின் அருமை அறிவாய் கோடையிலே வெட்கம் வந்தால் உறையும் விரல்கள் தொட்டால் உருகும் நீரும் பெண்ணும் ஒன்று வாடையிலே தண்ணீர் குடத்தில் பிறக்கிறோமோ தண்ணீர் கரையில் முடிக்கிறோமோ தண்ணீர் குடத்தில் பிறக்கிறோமோ தண்ணீர் கரையில் முடிக்கிறோமோ தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா திரனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா தீம் தனனா திரனா
தமிழ்னு சொன்னா உங்களுக்கு முதல்ல என்ன ஞாபகம் வருது? தமிழ்னு சொன்ன உடனே முதல்ல நம்ம தமிழ் கடவுள் முருகன் அவர் தான் ஞாபகம் வராரு. மருதமலையில மட்டுமா முருகன் காட்சி தராரு? ரத்தினகிரி ஸ்ரீ ஓதிமலை ஆண்டவர் அனுபவி சுப்பிரமணியனும் இன்னும் பல கோவில்ல முருகனோட அருள் பெறலாம். அப்படியா? இவ்வளோ பெருமை வாய்ந்த கோவில் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கா? கண்டிப்பா போயாகணுமே. முருகர் பேரை சொல்லாம என்னால ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியறதில்ல. இப்போ பக்தி பரவசமாய் குழந்தை வடிவத்துல முருகன் இப்போ உன் கண்முன்னாடி இருந்தா எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. என்ன சொல்ற நீ? முருகன் இங்க வரதா? ஆமா, முருகன் ரொம்ப நேரமா காத்திருக்கிறார். அவரை வரவேற்போமா? நீ என்னமோ சொல்ற, ஆனா எனக்கு எதுவுமே புரியல. ஆனா முருகனை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. வாங்க வரவேற்போம். கோடி மலைகளிலே கொடுக்கும் மலை எந்த மலை? கொங்குமணி நாட்டினிலே குவிழ்ந்த மலை அந்த மலை. மருதமலை மருதமலை முருகா. மாறாத போதும் வரமாகும் வேலா கரம் நீட்டியே அருள் ஊற்றுவாரே. தேடாத போதே கண்முன் தோன்றுவாயே, வாடாத போதே கண்ணீராற்றுவாயே. ஈராயன் தேடலோம் காலடி நான் தேடினேனே, மரமும் பூவடி என் கைப்பிடி தான் சேரேனோ. வேலும் படி ஏறுதடா வேலையா. தாக்க தாக்க தாக்குமடா, நோக்க நோக்க தாக்குமடா, பார்க்க பார்க்க பரவுமடா முருகையா. தமிழனுக்கு முப்பாட்டு முருகன் தான், இந்த முப்பாட்டு எங்களுக்கு தலைவன் தான். நாட்டுக்குள்ள நடமாடி நாட்டுக்குள்ள முடிசூடி வீட்டுக்குள்ள வந்த எங்க வேலையா. நான் பாட்டுக்குள்ள உன்னை வச்சு பாடட்டா, சேவல் கோடி
That was a mind-blowing performance. Great job, everyone. Before we move on to the next part of our celebration, we would like to give you some snippets of some of our many accomplishments. Apart from being one of the premier education institutes in Coimbatore city, SNS institution is the first to implement design thinking framework, and SNS Academy is the first school in India to implement design thinking in education, redesigning common mind and business towards excellence. SNS Academy has always, since its very inception, understood the need to shape young people and harness them to take on the challenges of a constantly changing world. It has celebrated its silver jubilee of 25 years as of September 2022. We have also been awarded the top 500 schools in India Excellence Award by Brainfeed magazine. Dr. S. Rajalakshmi, the correspondent of SNS Group of Institutions, has started her career as a medical practitioner and has conducted more than 1,000 surgeries. She was the key reason to happiness in many families. Her fingerprint being registered in many industries such as medicine, textile, and education. She was instrumental in establishing Shri SNS Charitable Trust and she was the key reason for happiness. Let us give a big round of applause for Ms. S. Rajalakshmi, for the institution would not have been what it is today. Let's welcome grade 7 to perform a dance show to honor Rajalakshmi ma'am.
உலகத்துல தாயை விட பெரிய சக்தி எதுவுமே இல்லை. துணிவோடு பாதங்கள் திமிரோடு சீருங்கள் வாருங்கள் பாருங்கள் பூமியின் கோலங்கள் இது உங்கள் காலம் இனிமேல் உலகம் பார்க்க போகுது மனிதியின் வீரங்கள். கருவிலே உன்னை ஏந்துமே ஒரு முறை தலைகுனி உன் பற்றி சிங்க முகம் அவன் பார்ப்பதற்கு மட்டுமே. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆயுதமே உன்னை வணங்குமே நன்றி கடன் தீர்ப்பதற்கே கருவிலே உன்னை ஏந்துமே. ஏறு 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 நெஞ்சில் வலிமை கொண்டு ஏறு உன்னை பெண் என்று கேலி செய்த கூட்டம் ஒரு நாள் உன்னை வணங்கிடும் உயர்ந்து நில்லு. அன்னை தங்கை மனைவி என்று நீ அழித்த வியர்வை உந்தன் தாதைக்குள் பற்றும் அந்த தீயை நீ பயமின்றி நீ பயமின்றி நீ பயமின்றி துணிந்து செல்லு. That was really an incredible performance.
It's now time to honor our individual achievers. To do the honors, may I now call upon our principal, sir, Mr. Bobby Matthew, onto the stage, please. D. Mitran of UKG has punched his name in Kalam's Book of Records for reciting the All Indian states and capitals along with the Union territories in 43 seconds and 197 country flag names in the least time of 2 minutes. We next have Sahasra Sarayu of UKG, who has also entered into the Kalam Book of Records for Abacus Arithmetic Solver, solved 91 problems within 5 minutes. Nadan Shabin of UKG, the Golden Karate Do International Shatukon, Orange Belt and the Green Belt. Advik G. Warrior of Class 1 secured the first place in South India Open Karate Championship. Kasini Shri of Grade 1B has won an international green first level and green second level belts. Tanay Vijesh of Class 1B, the Golden Dragon Karate Do International Shakuthon, has secured the orange belt. Ishwar Prasad of Class 2nd A, the second place in Dream Drawing Competition 2022, organized by the Center for Educational Development and Research, Pune. Thank you, sir, and thank you, the award winners. Congratulations once again to all the record breakers. Hey Sanjay, do you know what magicians and cricketers have in common? Magicians and cricketers, that's a good question. I don't know. They both do hat tricks. Oh, that's a funny riddle. Do you got any more of those? Yep, here's another one. What sport name can also be drunk? Does anyone from the audience know the answer? Can anyone help me out with this? Wait, I think I hear squash as the correct answer. Is it so? Yes, that's correct. Squash is the correct answer. Oh, well then, I'm sure you guys all have the topic for the next performance. So let's get started. वक्त में भी हम न खोए हौसला, मिलके साथ चलने का यूं कर ले फैसला। मिट्टी हम जो चूमे तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जंग ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजा आज है, शान से सभी को बताएंगे।
सारा जहां। चीरे अब सात समंदर पीरे चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। That was an incredible performance, guys. Thank you for the performance. Hey Sadhana, I want to ask you something. Yeah, what is it, Jeffy? Is it true that 70% of our peoples are involved in agriculture, making it the largest source of livelihood in Tamil Nadu? சரியா சொன்ன. இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டியா? நம்ம ஊர்ல அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி இருக்காமே. The Tamil Nadu Agriculture University established the first agriculture university at Saidapet, Madras. Till 1947, it was the only agriculture education university for the whole of South India. இவ்ளோ விஷயம் இருக்கா? இது தெரியாம போச்சே. Still, you have something to wonder. Our kids have done a Guinness record in tribute to farmers. உண்மைதான். சுமார் 57,096 புக் மார்க்ஸ் வச்சு பிரம்மாண்டமான உலக சாதனை படிச்சிருக்காங்க. அது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம என்னைக்கும் உழவர்களை மறக்க கூடாதுன்னு தான். சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம், எனவே உழந்தும் உழவே தலை. அதாவது உலகில் உள்ள எல்லா மக்களும் வெவ்வேறு தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எல்லாரும் விவசாயியை நம்பி இருப்பதால தான் உலகின் முதன்மையான மற்றும் முக்கியமான தொழிலா விவசாயம் இருக்கு. அதனால தான் இன்னைக்கும் உலகின் முதுகெலும்பு விவசாயம்னு சொல்றோம். To show the importance of agriculture, here we have as 4th graders on stage. பெரியவங்க நெல்லும் சொல்லும் ஒண்ணும்பாங்க. ஒரு நல்ல நெல்லை ஒரு நல்ல மண்ணில் விதைச்சா அது 100 மடங்கு பெருகுமா. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சொல்ல உங்களை மாதிரி படிக்கிற பசங்கிட்ட சொன்னா அது 100 மடங்கு பெருகும்னு தோணுச்சு. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே உச்சி மீது வானிருந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே. சூரியன் அரவணைக்கணும் சீருடை மினுமினுக்கணும் நம்மோட கை கோர்த்து புதிய உலக தொடங்கணும். ஆன் பண்ணா மழை சிரிக்கணும் பூம் சொன்னா வழி பொறக்கணும். பாக்கண்ணா ஒன்னொன்னா நிறைய களைய புடுங்கணும். விடுக்கா நம்மாடு நடக்க நடக்க விசில் பறக்க விவசாயம் 2.0 எடுக்கா கையெல்லாம் கலப்பை எடுக்க நெருப்பு தெரிக்க விவசாயம் 2.0 வரப்புல தந்தாரே தந்தாரே தந்தாரேரா அதிருது ப்ளூடூத் தெம்மாங்கு பாட்டோ வயலில தந்தாரே தந்தாரே தந்தாரேரா சிலுக்குது விவசாயம் 2.0 தமிழன் என்று தமிழன் என்று தமிழன் என்று தமிழன் என்று
புத்து புத்து தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தரணியை நீ வெல்லடா. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா, தரணியை நீ வெல்லடா. விவசாயம் தான் இந்தியாவோட முதுகெலும்புன்னு சொல்லி சொல்லியே பார்க்க முடியாம முதுகுக்கு பின்னாடி ஒளிச்சு வச்சுட்டாங்க. இது புரியாம நாமளும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். வெளிநாட்டுல எல்லாம் படிச்சவனும் சேர்ந்து தான் விவசாயம் பார்க்கறான். ஆனா இந்தியாவில் மட்டும்தான் படிச்சவன் விவசாயம் பார்க்க கூடாது, படிக்காதவன் மட்டும்தான் விவசாயம் பார்க்கணுங்கிறது தலையெழுத்தா போச்சு. கூட்டனை உனக்குள்ளே கூட்டிடு, மண்ணெனும் தாயிவள் உயிரினை மீட்டிடு, மரபணு யாவிலும் உழவன தீட்டிடு, நாம் இனி யார் என எதிரிக்கு காட்டிடு. விதை நெல்லாய் நீ உருமாற அஞ்சாதேவா, புறமிங்கே நெஞ்சுரம் தானே கை கோத்து வா, உதிரத்தை நீரென பாய்ச்ச என்னோடு வா, திரளெல்லாம் நேரென மாற மண் மாற்ற வா, பிணியென பரவிடும் பரட்சியை உன் அறிவினில் அழிக்கவா, புதிதொரு வயல்வெளி புரட்சியை இந்த நொடியினில் தொடங்கவா. உழவா 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 உலகை உழவா, புதிதாய் உலகை படைக்க எழுந்திடு தலைவா, எழு தலைவா. உழவா 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 உலகை உழவா, இளைஞன் நினைத்தால் முடியும், முடிவெடு தலைவா, எழு தலைவா. உடலழிக்கும் பானம் விற்க எங்கள் நீரை விற்றதாரடா, புகையுமிழும் மாலைக்காக எங்கள் மண்ணை விற்பதாரடா, இலவச மின்சாரம் வேண்டாம், ஒளியினில் மின்சாரம் காண்போம், கடன்களை நீ நீக்க வேண்டாம், உழைப்பினில் எல்லாமே தீர்ப்போம். வா, வா, மண்ணை ஆள உழவனே, நீதான் உண்மை பச்சை தமிழனே, நிலம் கிழித்திடும் முந்தன் தோளில் ஏரோடி, எதிரிகளின் முகம் கிழித்திட ஒன்றாய் கூடி போராடு. படைக்கிறவன் மட்டும் கடவுள் இல்ல, பயிரிடுறவனும் கடவுள் தான். நாமெல்லாம் விவசாயின்னு காலரை தூக்கி விட்டு தெரியணும். உழவா 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 உலகை உழவா, புதிதாய் உலகை படைக்க எழுந்திடு தலைவா, எழு தலைவா. உழவா 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 உலகை உழவா, இளைஞன் நினைத்தால் முடியும், முடிவெடு தலைவா, எழு தலைவா. உழவா 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 உலகை உழவா, புதிதாய் உலகை படைக்க எழுந்திடு தலைவா, எழு தலைவா. That was an awe-striking performance. Thank you, guys. Lord Shiva is known as God of Destruction. He is also a splendid dancer. To feel the divinity of Lord Shiva, you can visit Vellingiri, Perur Pattishwar and Isha. He is specialized in the dance form known as Tandavam. Tandavam is the dance performed by Shiva in his most vicious form, and just visualizing it gives us goosebumps. Now, I call upon the students of grade 5 to recreate the Tandavam. A kind request to all the parents to take their seats. The school will provide the video of the performances. I repeat, can the parents please kindly take their seats? The video will be provided by the school.
प्रभ अर्पितुं शङ्करा सर्वं प्रावृतदर्पप्राभव विप्रप्रेरितपरा दिक्पूरप्रदकर्पूरप्रभ अर्पितुं शङ्करा शिव शिव शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर दिगिरारा प्रियताण्डव शङ्कर प्रकट शुभङ्कर प्रणय भयङ्कर दिगिरारा शिव शिव शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर दिगिरारा प्रियताण्डव शङ्कर प्रकट शुभङ्कर प्रणय भयङ्कर दिगिरारा ॐ परमेश्वरा परा ॐ निखिलेश्वरा हर ॐ जीवेश्वरेश्वरा कनरारा ॐ मंत्रेश्वरा स्वरा ॐ यंत्रेश्वरा स्थिरा ॐ तंत्रेश्वरा वरा रामेरा शिव शिव शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर दिगिरारा प्रियताण्डव शङ्कर प्रकट शुभङ्कर प्रणय भयङ्कर दिगिरारा सर्वं प्रावृतदर्पप्राभव विप्रप्रेरितपरा दिक्पूरप्रदकर्पूरप्रभ अर्पितुं शङ्करा सर्वं प्रावृतदर्पप्राभव विप्रप्रेरितपरा दिक्पूरप्रदकर्पूरप्रभ अर्पितुं शङ्करा बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम बम बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे बोले के नाम के लगा ले तू भी दम फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने बोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर लेके नरा पड़ा झोले में भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में जटाटविकलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां दट्टमट्टमट्टमड्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डव तनोतु नः शिव शिवं जटाटविकलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां दट्टमट्टमट्टमड्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डव तनोतु नः शिव शिवम्
प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव जय That was really an incredible performance. We really have goosebumps. Okay, shall we have a change? Okay, sure. What's next? Is it music or dance? Wait. Don't step over the clock. Come with me to the theater of life. Now, we have our actors to enact a skit. Let's welcome them on stage. கண்ணு யாராச்சும் இருக்கீங்களா என்ன விடுதலை செய்யுங்கப்பா இங்க ஒரே இருட்டா
கண்ணு யாராச்சும் இருக்கீங்களா? என்ன விடுதலை செய்யுங்கப்பா. இங்க ஒரே இருட்டா மந்திரத்தை சொல்லி என்ன வெளியே விடுங்க. ஹலனத்தி ஹபீபு. Unfortunately, there is a technical glitch, so there is a slight modification in the program. ஹப்பா என்னமா டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல அப்படியே மெய் சிலுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு போ. சரி, இப்போ மெய்சில் இருக்குதுன்னு தானே சொன்னேன். இதுக்கே எப்படின்னா அடுத்து வர்றது நம்ம தமிழர்களோட வீரத்தை பெருமிதப்படுத்தும் பண்பாட்டு நிகழ்வு என்னன்னு தெரியுதா? ஓ நல்லாவே தெரியுமே. நம்ம தமிழர்களோட வீரத்தையும் பண்பாட்டையும் உணர்த்துற விளையாட்டு 2000 ஆண்டுகள் தொன்மை அடைந்தது. நம்ம மண்ணில் பிறந்த ஜல்லிக்கட்டை பற்றி தானே சொல்ற. நம்ம மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்த எதை பற்றியும் பேசாமல் இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா. என்ன அதை பற்றி எந்த நூலில் எழுதியிருக்குன்னு தெரியல. இதோ நம்ம சங்க இலக்கியங்கள் ஒன்றான கலித்தொகையில சொல்லியிருக்காங்களே. அப்படியா? எங்க ஒன்று சொல்லு கேட்போம். எழுந்தது துகள் ஏற்றனர் மார்பு கவிழ்ந்தன மறுப்பு கலங்கினர் பல. படிக்கும் போதே வீரம் வருது. விவசாயம் மற்றும் மனிதனோட உழைப்போடு பிணைந்து கிடந்த மாடுகளுக்கு பிரச்சனைன்னு ஒன்று வரப்ப நம்ம தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஓ நல்லாவே. பீட்டாக்கு எதிராக போராடினது இன்னும் என் கண் முன்னாடி இருக்கு. இப்போ நம்ம தமிழர்களோட வீரத்தையும் பண்பாட்டையும் உணர்த்த விளையாட்டை பற்றி நம்ம 6ஆம் வகுப்பு மாணவ செல்வங்கள் ஒரு நடனம் கூட வெளிப்படுத்த போகிறாங்க. பார்க்கலாமா? வாங்க. ஒருத்தனோட அடையாளத்தை அழிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் அவன் அகதிதான். ஆல்ரெடி இந்தியாவில் உள்ள எல்லாருமே அவங்க தாய்மொழியில பேசுறதுக்கே வெக்கப்படுறாங்க. That itself is success for us. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு அடையாளத்தை அழிச்சிட்டா இது தாண்டா எங்கூரு. மொரச்சா பொண்ண மொரப்போம், நீ அடிச்சா பொண்ண அழிப்போம். டக்கரு 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 இதுதான் என் ஊரு. டக்கரு 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 நீ போது பாரு.
ஜல்லிக்கட்டு என் இறை விளையாட்டு. நான் கடவுளா நினைக்கிற என்னுடைய காளையை கட்டி பிடிச்சு புரள்ற விளையாட்டு. ஏறு தழுவுதல் என் முப்பாட்டன் சொத்து, என் பண்பாடு, கலாச்சாரம், வீரம். ஜல்லிக்கட்டு 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 ஆட்ரா ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு தில் இருந்தா மவனே மல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இதுதான் ஜல்லிக்கட்டு தில் இருந்தா மவனே மல்லிக்கட்டு கொம்ப தொட்டு கும்பிட்டுட்டு ஒத்திக்கிட்டு நடைய கட்டு கொம்ப தொட்டு கும்பிட்டுட்டு ஒத்திக்கிட்டு நடைய கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு தில் இருந்தா வந்து மல்லுக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு இது ஜல்லிக்கட்டு தில் இருந்தா வந்து மல்லுக்கட்டு கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது கொம்பு வச்ச சிங்கடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது ஜல்லிக்கட்டு காலடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது கொம்பு வச்ச சிங்கடா கொம்பு வச்ச சிங்கடா இது மஞ்சு பரட்டு காலடா Thank you, children, for that wonderful performance. Next, we have the prize distribution for the individual achievers. I may call upon the IQAC coordinator, Mrs. Priyadashini, onto the stage, please. Nishant and Santosh of class 3rd A won the silver medal in the national level painting competition. Akshay K of grade 4A, the square shot winner under 9 and under 11 category boys, singles organized by the Badminton Warriors. Ritesh of 6A, third place in the international Goju Ryu Karate conducted. Pranav of class 6A secured the 9th rank in chess conducted by the Kovai Chessmate Sports Trust. Kavin Pranav of grade 8 secured the 4th place in the international music, the keyboard, conducted by the London University of Music. Gautam S of grade 8 is the winner of the state level badminton doubles. We next have Jay Shravan of grade 9, who has completed the Visharat Uttarad, the 6th exam conducted by the Hindi Prachar Sabha. Thank you, students. Thank you, ma'am. Let us give a big round of applause to the achievers once again. Okay, why don't we have a change? Okay, sure. What's next? Is it dance or music? Wait, don't step over the clock. Come with me to the theater of life. Our actors are back again with the same energy and same bang to perform their skit. Let's welcome them on stage.
Habibi, why Dubai? Why Kerala? Come to Coimbatore. It was a bright and pleasant morning in the outskirts of Coimbatore, where a group of friends are busying themselves with a game of cricket. Amongst all the excitement, a boy named Jay wanted to show off his skills in batting and hits the ball far away from the ground. Everyone groans, half in excitement and half in annoyance, as they now have to search for the lost ball. Did you really have to hit it that far? Now we better go search for it. Guys, I found it. It's inside the snake hole. கண்ணு யாராச்சும் இருக்கீங்களா? என்ன விடுதலை செய்யுங்கப்பா. இங்க ஒரே இருட்டா இருக்கு. இந்த குரல் எனக்கு மட்டும் தான் கேக்குதா? No, I heard that too. I think the voice came from the lamp. மந்திரத்தை சொல்லி என்ன வெளியே விடுங்க. டேய் மந்திரத்தை சொல்லாத. It's a trap. What? என்ன மந்திரம்? ஹலமத்தி ஹபீபோ. ஹலமத்தி ஹபீபோ. இரு நான் போய் அம்மா கிட்ட சொல்றேன். Oh my god, who are you? நான் தானுங்க பாலபத்திர ஓனாண்டி. பாலபத்திர ஓனாண்டியா? சுந்தர் சி பட ஷூட்டிங் பா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல இது பேய் தான். நான் காஞ்சனா ஃபைல பாத்திருக்கேன். Why are you coming from the side? Aren't you supposed to come from the lamp? அதுக்குன்னு சிஜிலாம் பண்ண முடியுங்களா? பிராக்டிக்கலா யோசிக்கணுமுங்க. ஏனுங்க இந்த பாம்புத்துக்குள்ள கை விட்டதாருங்க கடைசியா படையப்பர் கை விட்டதுங்க. படையப்பாவா? Who's that? என்னம்மா கண்ணு, சௌக்கியமா? சொல்லம்மா கண்ணு. தமிழ்நாட்டுல இருந்துட்டு சூப்பர் ஸ்டார் தெரியாம இருக்கேடா. நான் ஒரு பாட்டு போடுறேன், நீ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. இதே மாதிரி விளக்கு எங்க வீட்லயே இருக்கு. அப்படியா? அத சீக்கிரமா போய் எடுத்துட்டு வா. One eternity later. சரி, இப்போ மந்திரத்தை சொல்லி பாப்போம். ஹலமத்தி ஹபீபோ. இது வெறும் விளக்குதான்ப்பா, பூதெல்லாம் வெளியே வராது. இந்த விளக்க எங்கேயோ பார்த்துருக்கேனே. நான் சொல்ற மந்திரத்தை சொல்லி பாருங்க. கும்மரு டப்பரு கும்மரு டப்பரு கும்மரு டப்பரு கும்மரு டப்பரு கும்மரு 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 கும்மாரா. இவருதானுங்க என்ற தம்பி மாயாண்டி. எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை, எங்கள் நிலவில் எல்லோரும் இல்லை தேய்திரை. ஜீனி, உங்க ஃபேமிலியில ஓனாண்டி மாயாண்டின்னா பேர் வைப்பீங்களா? ஆமாங்கண்ணே, எனக்கு இன்னொரு தம்பி இருக்கிறான். அவன் பேரு புல்லட்டு பாண்டி. அவனும் இதே மாதிரி ஏதோ ஒரு விளக்குல தான் இருப்பான். Oh, really? I know a thing or two about genies. எங்களுக்கு நீங்க வரம் தருவீங்களா? வாரமெல்லாம் அப்புறம் தானுங்க, முதல்ல சுத்தி காமிங்க. என்னது? சுத்தியே பார்த்தது இல்லையா? பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்றேன் இல்லைங்க. என்னங்க மிஸ்டர் ஓனாண்டி, 7 கழுத வயசாச்சு, இன்னும் சுத்தியே பார்த்தது இல்லையா? இந்தாங்க பாருங்க. ஹே, அவர் கேட்டது இந்த சுத்தி இல்ல, இப்ப நான் காட்டுற பேர் சுத்தி. ரொம்ப சுத்தாத, பொத்தின கீழே விழுந்து கையை கால உடைச்சுக்குவேன். எவ்வளவு காலமானாலும் கோயம்புத்தூர் குசு மட்டும் மாறவே இல்லை போங்க.
நான் நம்ம கோயம்புத்தூரை சுற்றி காமிக்க சொன்னேன். அண்ணா நானும் உங்களோட சுற்றி பார்க்க வருவேன். Don't worry, my Andy. We will show you around our incredible Kovai. Yay! போலாமே. ஏனுங்க மணி, இப்போ மணி என்ன ஆகுது? Instead of telling you, why don't we show it to you? பிரிட்டிஷ்காரன் கட்டின மணிக்கூண்டு இன்னுமா ஓடுது? அவன் கட்டி வச்சுட்டு போயிட்டா நம்ம தானுங்க பாதுகாத்து வச்சிருந்தோம். கமல் சார், நீங்களா? எங்க இருந்தாலும் கோவைக்கு வாரம் வாரம் வந்துருவோம்ல. That's good, sir. Can you please help us to guide Mr. Onandi around our Coimbatore? இந்த மாதிரி நேரத்துல வீரங்கள்லாம் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? So, Mr. Onandi, why don't we go for a movie for this Pongal? Varisu or Tunivu? வாரிசு துணிவா? நம்ம டிலைட் தேட்டர் இருக்குது இல்லைங்க, அங்கே போய் நம்ம புரட்சி தலைவர் நடித்த அடிமை பெண் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். அடிமை பெண்ணா? எந்த காலத்தில் இருக்கீங்க மிஸ்டர் ஓனாண்டி? பழைய படம்லாம் ஜாஸ்தியா தியேட்டர்ல போறதில்ல. ரீசெண்டா கோவை விழா கொண்டாடணும்ல, அப்பத்துல இருந்து கோயம்புத்தூர் நடிகர்கள் நடிச்ச படத்தை தான் டிலைட் தியேட்டர்ல போடுறாங்களாமா. ஹே ஆமா, இப்ப கூட நம்ம கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த சூர்யாவோட படம் சிங்கம் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. அண்ணா வாங்கண்ணா, சூர்யா படத்துக்கு போலாம். ஆடா, நம்ம வெரைட்டி ஹாலில் தாங்க இருக்க டிலைட் தேட்டர். வாங்க போயிட்டு வருவோம். என்ன தியேட்டரில் கூட்டமே இல்லை, சனங்கள்ல எங்கே போனாங்க? இப்போல்லாம் யாருங்க பழைய தியேட்டரில் படம் பார்க்குறாங்க? எல்லாம் மாலுக்கெல்லாம் போகிறாங்க. இப்ப மாலுக்கா போறோம். யே, லெட்ஸ் கோ. இட்ஸ் ஃபன் அன்லிமிட்டெட். Hey Mr. Onandi, let's buy a new dress for you. இப்போ புது துணிக்கு நான் எங்கே போகிறது? அதுக்கு தான் நம்ம சேட்டு கடை இருக்கே. நமஸ்தே சாப், நிம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஆல் டைப் ட்ரெஸ் நம்மள்கிட்ட இருக்கோ? அவருக்கு ஒரு நல்ல ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட்டா கொடுத்துறங்க. அப்போ எனக்கு அப்படியே இவருக்கு ஒரு நல்ல அரை ட்ரௌசரா கொடுத்துடுங்க. ஆல் கலர்ஸ் அவைலபிள் சார். பூ போட்ட ட்ரௌசர் தான் சார் புது கலெக்ஷன். நிம்மளுக்கு என்ன கலர் வேணும்? கலராப்பா முக்கியம், பூ போட்டிருந்தா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்க சுத்தி பார்த்துட்டு இருங்க, நான் ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்துடுறா. Bye Kamal sir, see you soon. Hey, look over there. Our friend Parthav is there in the next shop. ஹாய்டா பார்த்து, இங்க என்னடா பண்ற? டே, இது எங்க அப்பா கடை தான்டா. சரி, எப்படிடா இருக்க? ஏதோ இருக்கேன்டா. சரி, என்னடா கூட்டமா வந்திருக்கீங்க? யாரா இவங்கெல்லாம்? அத நான் அப்புறமா சொல்றேன்டா. டே வெயிட் பண்ணுங்கடா, எனக்கு ஒரு முக்கியமான கஸ்டமர் இருக்காங்க, பார்த்துட்டு வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன். எங்களை விட முக்கியமான கஸ்டமர் யாரா இருக்கா? டே கோவை சர்லா மேடம்டா, பெரிய ஆர்டிஸ்ட், கோயம்புத்தூர்காரங்க வேற. அவங்க ஹேண்ட்பேக் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏன் தம்பி இந்த பேக் என்ன விலை? 500 ரூபாங்க. ஐயோ சாமி, 500 ரூபாயில நெம்ப சாஸ்தி. குறைச்ச ஒரு விலையை சொல்லுங்க. வேணா ஒரு 50 ரூபா குறைச்சிக்கிறேன். என்னங்க இது மாட்டு தோல் தானே பண்ணிருக்கு? எங்க ஊர்ல எல்லாம் 500 ரூபாய்க்கு ஒரு மாடே வாங்கி போடல. இத பாருங்க, கடைசியா பிக்ஸா ஒரு விலையை சொல்றேன். 400 ரூபாய்க்கு தருவீங்களா? சாரி மேடம். பேக்க நீங்களே வச்சுக்கோங்க. தென்னும் கடைக்காரர, தென்னுங்க இது தூக்கு பாசி மாதிரி இருக்குதா? மணி பர்சுங்க. தென்னுமா வந்துடுது வாங்க. அவங்க ஹேண்ட்பேக் வாங்குவாங்கன்னு பார்த்தேன்.
ஆனால் அவங்க வாங்கவே இல்லை. சரி, உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க. நாங்கள் கோயம்புத்தூரை சுற்றி பார்க்க போகிறோம், நீயும் கூட வாடா. அப்பா, நான் உங்களோட போயிட்டு வரேன். அப்போ வாங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு போவோம். இந்த கோவிலோட வரலாற உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நீங்க பொன்னியின் செல்வன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? யா, பொன்னி நதி பார்க்கணுமே. அதுல ஆதித்த கரிகாலன் வந்தியத்தேவனோட சேர்ந்து ராஷ்டிரகூடர்களிடம் இருந்து கோவையை கைப்பற்றி கட்டின கோவில் தான் நம்ம கோவையின் பழமை வாய்ந்த பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோவில். இது மட்டும் இல்ல, கோணியம்மன் கோவில், ஈச்சனாரி விநாயகர் கோவில், அனுவாவி சுப்பிரமணியர் ஆலயம் மாதிரி பல கோவில்கள் கோயம்புத்தூரை சுத்தி இருக்கு. இந்த கோவிலெல்லாம் சுத்தி பார்க்கணும்னாலே பல நாள் ஆகும் போலயே. எங்க அக்கா பையன் ஜான் கூட ஒரு காலத்துல வாரம் சென்ட் மைக்கேல்ஸ் கேத்தட்ரல் சர்ச்சுக்கு போவான். அப்போ ஜான் அண்ணா அங்க இருக்கானான்னு பாப்போம். ஷூர் லெட்ஸ் கோ ஃபைண்ட் ஹிம். ஃபாதர் பெர்னார்ட் பத்தி ஜான் எப்பவும் பேசுவான். அவர்கிட்ட ஜான் பத்தி கேட்டு பாப்போமா? ஃபாதர், கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி ஃபாதர் பெர்னார்ட் இருந்தாரு. நீங்க சொல்ற ஃபாதர் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கலாம், இப்ப இல்லைங்க. ஜான் ஓனாண்டி கிடைப்பானானே தெரியல. டோன்ட் வரி, யூ வில் ஃபைண்ட் ஹிம் சூன். காட் பிளஸ் யூ மை சைல்ட். மத ஒற்றுமையை பதிவு செய்ய நம்ம அதர் ஜமாத் மஸ்ஜிதுக்கும் போலாமே. சலாம் வலைக்கும் பாய். வலைக்கும் சலாம். கோவில், சர்ச், மசூதி இது மூணுமே பார்த்தாச்சு. அண்ணா நடக்கவே முடியல, ரொம்ப பச்சிக்குது. யா, ஐம் ஃபீலிங் ஹங்க்ரி நவ். ஏதாவது ஹோட்டல் போலாமா? ஹோட்டல்லாம் எதுக்கு? எங்கள் அம்மா அட்டகாசமாக அரிசி பருப்பு சாப்பாடு செய்வாங்க. வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போய் ஒரு புடி பிடிப்போம். யா, அரிசி பருப்பு சாப்பாடு is a special dish of Coimbatore. It is also called counter biryani and it goes well with கடலைப்பருப்பு சட்னி. சூப்பர் காம்பினேஷன். அடடா, என்ன ருசி என்ன ருசி. சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு, வாங்க அப்படியே உக்கடாம பார்க் போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம். குளத்தை பார்க்கா மாத்திட்டாங்களா? என்னப்பா பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க? அதாங்க ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்றாங்க. கமல் சார், you're not from Coimbatore at all. உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும்? போன எலெக்ஷன்ல தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அடுத்த எலெக்ஷன்ல மிஸ்ஸே ஆகாது. ஆமா சார், நீங்க எப்படி இங்க? தளபதி 67 ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குல்ல, நான் கேமியோ அப்பியரன்ஸ் பண்றேன். நம்ம சூர்யா தம்பியும் ரோலக்ஸ் கேரக்டர் பண்றாருல்ல. ஏனுங்கம்மணி, முகத்தை வீட்லயே கண்ணாடியில் வாக்கலையா, இங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற? என்ன கண்ணு கியா? மேரா தோடா தோடா ஹிந்தி மாலூம் है. கிடைக்காது, வாங்க போலாம். मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं. मुझे परेशान मत कीजिए, जाओ यहाँ से. ஐயோ, sorry, we are not here to disturb you. Mr. Ronaldi, what did you do? அட நான் ஒன்றும் பண்ணலைங்க, சும்மா பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தாருங்க. A friend just wanted to know what you were doing. अच्छा, मैं रील्स को रिकॉर्ड कर रहे हो. எந்த தியேட்டர் ரீல் ஓட்டுதாம்மா? அந்த ஃபோனுக்குள்ளேயே ஆளாளுக்கு ரயில் ஓட்டிக்கிறாங்க.
இப்போ இதுதானுங்க ட்ரெண்டு. சரி, வேற என்ன ஸ்பெஷல் நம்ம ஊர்ல? மதுரைக்கு மல்லி, திருநெல்வேலிக்கு அல்வா மாதிரி. இங்க 1 2 ஸ்பெஷல் இல்லை, இங்க எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான். பொழுதுபோக்குக்கு ஊட்டி, குன்னூர், வால்பாறை, ஆனைக்கட்டி, ஆலியார் டேம், பிளாக் தண்டர், மங்கி ஃபால்ஸ் போன்ற இடங்கள். நம்ம கோயம்புத்தூர் தானுங்க எஜுகேஷன் ஹப்பே. எங்க ஊரு தாறுமாறு, எங்க வேணா கேட்டு பாரு. ஏனுங்க கொஞ்சம் கேளுங்க, நான் கோயம்புத்தூர் ஆளுங்க. ஆமாங்கண்ணு, நீங்கெல்லாம் எந்த பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறீங்க? ரொம்ப ஃபேமஸோ? உலகத்திலேயே முதல் முறையாக டிசைன் திங்கிங் ஃப்ரேம்வொர்க்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு பேட்டன் ரைட்ஸும் வாங்கியிருக்கிறது எங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் தாங்கோ. கோயம்புத்தூரையே ஒரு கலக்கு கலக்கிடுவோம்ல. இந்தாங்க மிஸ்டர் ஓனாண்டி, எங்கள் ஸ்கூலோட வீடியோ பாருங்க. இதெல்லாம் கேட்கும்போதே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. அண்ணா, நான் SNS அகாடமியில தான் படிப்பேன். இந்த ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டா வேலையோட தான் வெளியே வருவாங்க போல. வேலையோட வெளில வரதா? நாங்கள் 4 பேருக்கு வேலை கொடுக்குற மைண்ட் செட்டில் தான் வெளில வருவோம். சரி, அப்போ இங்கேயே ஒரு அட்மிஷனை போட்டுற வேண்டியது தான். சரி, அடுத்தது எங்க போறோம்? சூடா ஒரு டீ சாப்பிட ஊட்டிக்கு போறோம். ஹலோ வாத்தே, நான் சொல்ல போகிறது ஒன்றும் உனக்கு புதுசு இல்லை. இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், நீ கேளு. ஐம் வெயிட்டிங். Shall we give a big round of applause to these children? Because the script, editing, voiceover, everything is their own creativity. Not even a single teacher interrupted in this. Thank you, children. It was awesome. What a brilliant interpretation. Wonderful theme, scripting, and acting. Great job, everyone. We all love art. It warms our hearts. When we no longer feel alive, we see great paintings and revive. Jeffy of grade 11 is here to bedazzle us with an art show while also attempting to set an international record. Let's applaud and welcome her on stage.
Life isn't about creating yourself. Life is about finding yourself. I am the creator. Now, that is a perfect blend of talent and hard work right there. Your style evokes so many emotions, Jeffy. Thank you for the amazing performance. Really, Jeffy? That was a perfect art form. Hey. That's a wonderful art, Jeffy. It's a truly depicting one of the pillar and also something which carves yourself. And I think the way you carried yourself during this entire art in an inverted way shows that it doesn't matter where you are and how it is, eventually it will evolve. And I also welcome Ritu, who's your art teacher. On behalf of SNS, I thank Ritu to groom her in this way. For both of you, I like to reward around 25,000 cash award for such a wonderful work for both of you. You can actually use it in any way you wanted to. Okay? All right. Congratulations, dear. Congratulations. Sure. Thank you, sir. It's a great honor for us. Hey, Sanjay, have you listened to the latest Hip Hop Tamila song? Oh yeah, that was a really good one by him. I've listened to it too. Did you know that Hip Hop Tamila's first exposure to rap came when his neighbor introduced Michael Jackson's famous rap album called The Jam? Yes, I know of it. He is really good at hip-hop, which is also known as rap and is a popular genre of music that introduced in New York City. Oh really? I actually didn't know that. Thanks for the info. Okay then, now we know about the topic. As a tribute to Hip Hop Tamila, we have a dance performance on hip hop. என்னடா லுக்கு அண்ணனும் தம்பி எப்ப பார்த்தாலும் தின்னுட்டு தூங்குறீங்க அடிச்சு நொறுக்குடான் தெரிக்க விடுவண்டான் அடிச்சு நொறுக்குடான் தெரிக்க விடுவண்டான் அடிச்சு நொறுக்குடா தெரிக்க விடுவண்டா நாங்க நடந்தாட்ட புயல் வணங்குண்டா மனசில் இருக்கிற கனவு பழிக்கத்தான் காலம் பூரா நாங்க காத்து கிடந்தா மச்சான் நம்ம அடக்கி கிடந்தா வாழ்க்கை எல்லாமே எடுத்துடா என் கூட சேர்ந்து ஆடு சூப்பர் ஸ்டார் டான்ஸ் ஓடா எங்கும் எதிலும் இசைதானே எங்கள் நட்பும் இசைதானே பட்ட பேர வச்சு கூப்பிடும் நண்பன் குரலும் இசைதானே செந்தமிழ் இசைதானே சென்னை தமிழும் இசைதானே ஆயிரம் மொழிகள் வந்தாலும் தலை நிமிர்ந்து வாழ்வேன் தமிழின் இசையானே சாயக நட்பு பிரச்சனை வந்தா பறக்கும் சோடா பாட்டில் நட்பென்ற இசையை கேட்பாய் தினமும் எங்க ஹாட்டு வீட்டில் அடிச்சு நொறுக்குடான் தெரிக்க விடுவண்டான் அடிச்சு நொறுக்குடான் தெரிக்க விடுவண்டான் இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா இருந்தா உருப்பட மாட்டானுங்க என்ஜினியரிங் தான் கஷ்டத்துல சிரிச்சா வேற லெவலு இஷ்டப்பட்டு உழைச்சா வேற லெவலு பெத்த பண்ண மதிச்சா வேற லெவலு புள்ளிங்கெல்லாம் காந்தி சிரிப்பு காந்த மச்சான் சேர்ந்து சிரிப்போம் வாங்க மச்சான் இதுக்கு பிடிக்கும் போக மச்சான் புள்ளிங்கெல்லாம் நான் சிரிச்சா நான் சிரிச்சா நான் சிரிச்சா Hey,
அவன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு பிளேஸ்மெண்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். நீ என்னடா வெட்டியா ஏதோ கனவு கண்ட? See that sunrise, I know I made it, and I'll be staying. Look at me, I started as a young boy, right from CBE, you know it's me. The Pandora baby, the Zero and Ardy. We started with 0 fans, and now we got an army. All the love that they gave me, that's what made me. Let me tell you what my dad really told me. தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் Hey, hey, Misaya Murikai. Hey, hey, Misaya Murikai. Hey, hey, Misaya Murikai. Hey, hey, Misaya Murikai. பாதி வெற்றி நம்ம நம்பிக்கையில, ஆனா மீதி வெற்றி நம்ம நண்பர்கள் கையில. லைஃப்ல என்னதான்டா பண்ண போறீங்க? மியூசிக், இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக். விட்டு வெளிய வந்து வீதியில தனியா நின்று சோத்துக்கே கஷ்டப்பட்டோம் இஷ்டப்பட்டு கோயம்புத்தூர் சிங்கப்பூட்டி வளர்த்தது சென்னை சிட்டி. கேட்டு பாரு என்னை பத்தி தோல்விகள், என்னை சுற்றி நண்பர்கள் ரசிகர்கள் தந்த இந்த வாசம். என்று மாறான தமிழ் மேல் கொண்ட நேசம், சுவாசம் உலகமையின் தமிழ் மேலே விசுவாசம். அழகமடைய ராமஜாமூர் என வேணா பேசும். உலகம் முழுதும் ஒழிக்கும் எங்கள் குரல், தோல்வி என்பது நிஜமல்ல நிகழ். When I say hip hop, you all say hip hop, hip hop, hip hop. Hey, hey, Misaya Murikai. Hey, hey, Misaya Murikai. Hey, hey, Misaya Murikai. Hey, hey, Misaya Murikai. Coimbatore to take control of the Coimbatore districts, but Tipu pushes back and gains the territories. உண்மைதான். என்னதான் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் அவங்களோட தேவைக்காக கட்டினது எல்லாமே இப்போ நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால அந்த விஷயத்தை Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know Natakutu? What's Natakutu? கருந்தோலு கும்பலோட பட்டி காட்டு கூத்த காட்டு போடு நம்ம தாளம் ஒண்ணு போட்டு நாட்டு கூத்த காட்டு சிலம்பாட்ட சுத்தி காட்டி காத்த ரெண்ட வெட்டி காட்டி ஜல்லி கட்டு காலையாட்டு கூறு கொம்பில் குத்தி காட்டு நாலு காலு நாலு தோளு மிரட்டி தூளு கிளப்பி காட்டு ஏ பாட்டங்கூத்து ஏ பாட்டங்கூத்து ஏ பாட்டங்கூத்து நாட்டு 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 கூத்த காட்டு நாட்டு 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 வெட்டி கூத்த காட்டு நாட்டு 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 பாட்டு படிச்சு தப்படிச்சு காட்டு நாட்டு 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 வெற்றி கொடிய நாட்டு வீரம் காட்டு. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான செஞ்ச குற்றத்துக்கு உன்னை கைது செய்யற. பீமா, உசுறு தந்த நிலத்தாயே, உன் மூச்சை கொடுத்த காட்டு மரங்க, பேரு வச்ச கோண்டு ஜாதி உன் கூட பேசுறாங்கடா. அது உனக்கு கேக்குதா?
கொமுரம் பீமானோ கொமுரம் பீமானோ கொன்றாலும் உன் காலில் மண்டியிடுவானோ மண்டியிடுவானோ கொமுரம் பீமானோ கொமுரம் பீமானோ அடிவான சூரியனாய் தரையில் விழுவானோ தரையில் விழுவானோ வான் போன்ற மானத்தினை உன் காலில் வைத்து காடினந்த நன்னைக்கு முள்ளாயாவானோ முள்ளாயாவானோ ஆரொன்றைப் போலே தன் குருதி கண்டானோ சின்ன தப்பு பண்ணாலும் அழிஞ்சு போயிடுவடா. சந்தோஷமா செத்துடுவேன் மாமா. ஆரொன்றைப் போலே தன் குருதி கண்டானோ தாய் மண்ணின் முதலில் பொட்டாயாகின்றானோ அம்மா காலில் மருதாணியாகின்றானோ அவளின் புன்னகை செவ்வாய் மின்னல் என்றாவானோ குமுரம் பீமானோ குமுரம் பீமானோ பூமி தாய்க்கு தன் உடம்பை திருப்பித் தருவானோ குமுரம் பீமானோ யுத்தத்தை தேடிக்கிட்டு ஆயுதம் தனக்குத்தானே வரும். எங்க வரமா புளிய தொடர்ந்தும் முறமா கருண கர்வம் ரெண்டும் கருண முரட்டு தமிழண்டா இந்த ஆரம்பம் புதுசு வரலாறு பெருசு என்ன மானுட குலமோ எங்க புகழ தொட்டது கிடையாது சாயிர பொழுதும் வேல் மார்புல இருக்கும் எந்த எதிரியும் வாழும் நீங்க முதுக பார்த்தது கிடையாது ஒரு 1000 கை உன்னை சரிக்கும் உன் மனச தூக்கி நிறுத்து உன்னை வீசிட பாக்குற எவனோ எட்டு விழனோ வழியை கொடுத்து கலை வாழும் பூமி அதுதானே சாமி கலை சொல்ல கேட்டு பண்பாட காத்தோம் அயல் நாட்டு மோகம் அதுக்குள்ள மாட்டி இன்னைக்கு ஏனோ இடத்தோட தவிச்சோம் வேற தொலைச்சா வேற ஒருத்த பாதையில நீ மண்ணாம உன்னை மதிச்சா உன்னை நீ வழிய கட்டி போக ரொசை இருக்கா நீசம் இருக்கும் கண்டபம் கையாம கோபம் இருக்கா பாரதியின் முட்டாசா எல்லாமே கொடுத்து வசத்துற பூமி பாடல் கையாரவனைக்கும் உன்னோட காவல் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மோட மண்டா ஜெயிச்சிருக்கும் வெட்டையிடா ஆட்டவேடா சாட்டையிடா கொட்டையிடா அடடே செம்மையா காட்சிப்படுத்தினாங்கல்ல. நம்ம தமிழர்களோட வீரத்தையும் பெருமிதப்படுத்த வகையில இருந்ததுல. ஆமா, அது பார்க்கும்போது ஒரு வீர முறுக்கேறி வந்துச்சு பார்த்து தெரியுமா? இதுக்கே எப்படின்னா அடுத்து வர்றது நம்மளும் அந்த இடத்துல இருந்திருந்தா எப்படி இருக்கணும் யோசிச்சு பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கும் பாரு. அப்படியா? அது என்ன நிகழ்வு சொல்லு கேட்போம். நான் ஒரு கோவிலை பத்தி சொல்லலான் இருக்கேன். கோவிலா? என்ன கோவில்? ஆமா, நம்ம பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோவில். இதை யாரு கட்டினாங்கன்னு தெரியுமா? நம்ம பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோவிலா? யாரு கட்டியிருப்பாரு தெரியலையே, நீயே சொல்லிரு. ஆதித்த கரிகாலன் வந்தியத்தேவனோட சேர்ந்து ராஷ்டிரகூடர்களை எதிர்த்து போரிட்டு கொங்கு நாட்டை கைப்பற்றி கட்டின கோவில் தான் நம்ம கோவையின் பழமை வாய்ந்த பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோயில். அடேங்கப்பா, கேட்கவே நல்லா இருக்கே, இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லு. சொல்றதை விட உணர்ந்து பார்க்கறது இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும். பார்க்கலாமா?
ஓ பார்க்கலாமே, அடிங்கடா மேலத்தை. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சோழ நாடு தன் பொற்காலத்தை அடைவதற்கும் முன் பகை நாட்டை சூழ்ந்தது. கடல் கொந்தளித்தது. வஞ்சம் அரண்மனை புகுந்தது. கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் ஏதோ நடக்கவிருப்பதாக உளவுச் செய்தி. நீ அங்கு சென்றது என்னவென்று அறிய வேண்டும். பொன்னினாதி பார்க்கணுமே பொழுதுக்குள்ள கன்னி பெண்கள் காணணுமே காக்க போல செக்க சகப்பி நெஞ்சிலிரடி ரெட்ட சுழற்சி ஒட்டீரடி. நான் ஆதித்த கரிகாலரின் நண்பன் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன். எம் இளவரசரோட தோளோடு தோல் நின்று போரிடும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. என் தந்தை என்னை சோழ நாட்டிற்காக வாழேந்தும்படி ஆணையிட்டார். நான் சோழ நாட்டின் காவலன், சோழ மக்களின் வேலைக்காரன். வரி வரி புள்ளி அஞ்சாதடா துஞ்சாதடா சோழா சோழா மர மர புள்ளி வீழாதடா தாழாதடா சீலா சீலா வீரம் மானம் புலி மகனிரு வண்டல்லோ ஏரே வாடா பகைமுகம் செகும் நேரம் வீரா கொடி 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 பறக்க தட தடத்து பறி 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 துடிக்க நடுமனத்தில் வெறி 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 பிறக்க அடிகளத்தில் பொறி 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 பறக்க எதிரிகளை வாழோடு வேலோடு ஓய் போராடு போராடு ஓய் படபட புவி கொடி வானம் ஏறணும் புவி நிலம் சோழம் ஆகட்டும். இந்த கள்ளும் பாட்டும் ரத்தமும் போர்க்களமும் எல்லாமே அதை மறக்கத்தான், அவளை மறக்கத்தான், என்னை மறக்கத்தான், எல்லாமே அதை மறக்க ஒரு முயற்சி தான். மண் மேல் தித்தானே விண்ணாடு கொடி மேல் தித்தானே கண்ணான கொடி மேல் தித்தானே வெண்ணான வெண்ணால வித்தானே மண்ணான மண் மேல் தித்தானே விண்ணாடு கொடி மேல் தித்தானே கண்ணான கொடி மேல் தித்தானே வெண்ணான வெண்ணால வித்தானே அரக்கி எனது தேயமும் தாயமும் நீ அடி உடல் 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 முழுக்க செருங்கடத்து வடு 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 இருக்க வருந்தி தந்த வடு மட்டும் உயிர் துடிக்க வருத்தம் என்ன கொடு சோமரசம் சுடடா மரடா இவன் பயணம் இனி ஓயாதே எடு வாழை எடு நடடா நடடா தெரி பிடித்த புலி ஓயாது நக கல்லாடிட கல்லாடிட வாடா தோடா இக பரசுகம் எல்லாம் இதா இன்னாரிதா ஆசை கீதா கொடி 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 பறக்க நட நடத்து பறி 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 துடிக்க நடுமனத்தில் வெறி வெறி வெறி
That was indeed a splendid, a fantastic performance by grade 11. Thank you all. Please give another huge round of applause for them. Every celebration should end, but we rely on a faith that there is never an ending. And an end is the beginning of something so worthy. The beauty lies in relishing what we have in the present and expecting the best from the future. On this magnificent and splendid note, I would like to conclude the evening with a finale more magnificent than anything you have ever seen. Dance. Dear parents, for your kind attention, please turn on your flash in your mobile and follow the choreographers. I repeat, please turn on the flash in your mobile and follow the choreographers. தாறுமாறு எங்க வேணா கேட்டு பாரு ஏனுங்க கொஞ்சம் கேளுங்க நான் கோயமுத்தூர் ஆளுங்க மண் வாசம் கூட சேர்ந்து மரியாதையும் வீசுங்க எங்கொரு வாண்டு கூட வாங்க போங்கன்னு பேசுங்க மச்சான் இது சக்கரையா சிறுவாணி தண்ணிடா சும்மா இந்த அக்கறையா எங்காலுங்க குணமே இதுதான் நதிக்கர நாகரீகம் நம்ம நொய் எல்லாத்து பரம்பரடா சாதியை தூக்கி போடு இந்த உலகமே நம்ம
back again. Coimbatore singer Kutti on the track again. C-B-E, you know me. Well, that's my name. பொருடிச்ச பைக் எடுத்து ஓட்டிக்கிட்ட ஓட்டுவான். டீ குடிச்சு திரும்ப வந்து சாரி கிட்ட மாட்டுவான். தண்ணி கடை கம்மி இங்க காலேஜ் அதிகம், அதனால பசங்களுக்கு நாலேஜும் அதிகம். கோயம்புத்தூர் புசும்பு புசும்பு, கொஞ்சம் நக்கலான பேச்சு, கொஞ்சம் குறும்பு குறும்பு. ஆனா பொண்ணு கிட்ட மீற மாட்டோம் மரம்பு வரம்பு. அட உழைப்புல நாங்க எல்லாம் எறும்பு எறும்பு. நதிக்கர நாகரீகம் நம்ம நோய் எல்லாத்து பரம்பரடா. சாதிய தூக்கி போடு, இந்த உலகமே நம்ம வரம்பரடா. கோவை நகத்து, கோவை நகத்து, கோவை நகத்து, எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர் நகத்து. கோவை நகத்து, கோவை நகத்து, எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர், இது எங்க ஊரு கோயம்புத்தூர்.
dignitaries for their over here. I thank Dr. Anita ma'am, SNS principal of Rajalakshmi College, for providing all the facilities required for the annual day. I thank all the teachers for their sincere assistance. And even like this cannot happen overnight. Wheels started rolling weeks ago, and we were fortunate enough to be backed up by a group of choreographers, Tamil Master and team. We thank them. I'd indeed be failing in my duty if I do not thank the office bearers, drivers, caretakers, stage setup team, the electricians, and everyone. We thank them for supporting us. With a special mention to the MC team. Without them, this event may not be much entertaining. So thank you guys. Last but not the least, we thank all the audience for cheering us on behalf of the whole institution, teaching and non-teaching faculty. Thank you, everyone. It has been a great pleasure being with each and every one of you guys today. This event would not have been possible without the presence of each and every one here. I would like to thank everybody here for being such huge support to the Annual Day 2023. Now I would like everyone to raise up for the national anthem. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे